Итак, всем привет. Так, тут видно? Нет? Да чисто как... Ага. Так, еще раз. Всем привет, с вами Анул. Мы начинаем сегодня стримить, марафонить серию Divinity. Начнем по хронологическому порядке Divinity Dragon Commander. Так, одну секунду. Пока все равно людей пока все равно нету. Кое-что сделаю. Сделаю. Так, ага. Сейчас сразу открою все дела. Угу. Так, здесь вроде все есть. Ну, ладно. Чаек здесь. Чат открыт. Все работает. Раз, можно, значит, начинать. Конечно, игра, сюжетная кампания. Так, цвет давайте возьмем желтенький. Сложность высокая обычно, конечно. Дракон уже под мечей. В принципе, неплох. На самом деле. Колдуны. Билки не... Нам следует насрать на билки. Вот здесь, по крайней мере, шаманы есть. Хотя, на самом деле... Да, как насрать? Дракон ветров был самый жирный. Это важно. Это важно. Thousands of years ago, Sigurd I built incredible engines of war, and with them forged an empire. The emperor married and sired many children. He even had a love child with mysterious Aurora, an ancient dragon in a woman's guise. Once united, peace was declared in Rivellon, and bloodshed soon forgotten. But Sigurd's realm of peace was shattered when his own sons and daughters rose against him. War returned with a vengeance, and annihilation reached new heights. Desperate to safeguard Sigurd's legacy, the wizard Maxos sought the help of the one child that never betrayed his father, Sigurd and Aurora's son, the half-dragon prince. He would be the one to save the empire from ruin, and to aid him in his quest, Maxos delivered unto him the imperial command ship known as the Raven. This is the story of Maxos and the Dragon. This is the story of the Dragon Commander. Вот так. 1800 до Анарионис. То есть до начала нового летоисчисления. Welcome, noble dragon, to the Raven. This wonder of engineering, this miracle wrought in magic that has a living demon for a heart. Between the knowledge I shall pry from this infernal creature's cryptic mind and the avalanche of tomes, manuscripts and blueprints aboard awaiting study, we will catch up with our enemies in no time and claim back the lands they have taken by force. Our task is monumental, but we will not have to face it alone. Two famed generals are here already, loyal to the legacy we are trying to save, and therefore loyal to you. I have furthermore enlisted the service of Grumio, an imp of devilish cunning that can fashion anything my research will uproot. Already he has created you a wonder he calls a jet pack. Talk to these men, get your bearings, and begin your conquest. If you have any more questions, you can find me in the royal chamber, which I shall use as a study. Good luck, dragon. May the divines be with you. То есть там есть два летоисчисления у них. Анна Ревионис и Анна Доминиус, как-то так называется.
есть старый Ревелон и новая эра во имя богов. Это у нас, как бы, получается, 8800 год до нашей эры, сложно сказать. Да, спасибо. Скаки. Let me tell you right of the bat bastard that I hold you in very little regard. Your father may have been a great king once, but this last decade, a crowned pig would have played the part better. He became a vainglorious fool, a sloth, and a coward. No wonder then that his own children could amass armies unperceived and strike at the heart of a kingdom in a matter of days. He tried to run, but he failed, and they slew him where he stood. Now the realm has been shattered, and vultures are picking what they can from his corpse by means of new and terrifying war machines. I'd say all is lost, but Maxos insists you are to be the one, the hero, who will take back the land we've lost. Excuse me if I laugh in derision. Ha 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 ha! Still, you are a dragon, I'll give you that, and of ancient blood. Prove to me you have the rocks to do undaunted battle, and perhaps my respect may still be yours. Вот вроде-то лица у них иногда порой получаются неплохие, а? Ну, вполне себе для своего года. Потом год-то 13-й год, да? Такое что-то. Для 13-го года очень даже неплохо выглядит. Как тебя зовут, друг мой? Ай, Henry of the House of Lansford. More you needn't know. Скажи мне своем коллеге, втором генерале. Edmund, he's called. A lizard of the House of Carcarus. In truth, I'd rather sleep with Syphilis incarnate than have him aboard. But there's no denying his talent. He's as arrogant as he is astute, and as ingenious as he is insufferable. Why don't you offer him a word of welcome? I know I won't. Где могу найти этого Эдмунда? I believe he's in the bar. Probably searching for sherry. Just about the only drink that snooty serpent will swill. Херес. Ладно. Знаешь, у меня есть имя, и это не бастард. Aye, and you have titles as well, but none of them king, as yet. I'll address you with the right regard the day you prove worthy of it. Да, без проблем. А значит, что у нас в баре? Мяу. Второй. And there we have it, I suppose. The dragon son of a monarch deposed. Rightful heir to the throne, even if he was born out of wedlock. No doubt that boor of a Henry has already introduced me in his ever-elegant way. So here I am. Lord Edmund Augustus III, Duke of Hawknest Hall. I'd add at your service, but I don't think we're quite there yet. To be perfectly honest, I'd normally entertain the idea of lending my expertise to your cause as curtly as I'd consider attending a dwarven opera. But not unlike my fellow general, it is Maxos's backing of this enterprise that has me intrigued. You have doubts benefit, Dragon. Let's see how far it takes you. Чувствую, Эдмунд, вы мне не доверяете. When one dwells among the highest echelons of power, where ambition runs thicker than blood, distrust is your best friend, as is its brother caution. In your case, though, the waters of misgiving run somewhat deeper. You are, after all, but a half-dragon. They call your kind dragon knights to lend an air of nobility to a lowly mixed breed. Not many make the distinction even, but the crucial difference is in purity. Human ancestry taints your being, for humanity and weakness are two sides of the same tuppence I drop in beggars' hats. A bastard twice are you, my lord. Bastard born and bastard bred. Что вы думаете об этой войне? Only that it was bound to happen. For when an emperor weakens, his empire weakens with him. Now a litter of dogs is fighting for the throne, so maybe their dragon half-brother can walk away with it. Ладно, мне пора. Пойду-ка я в Нижненосек. Greetings, sire, sprung from kings. I am Grumio, son of Gromio, an imp of good and honest standing. Your technician, shall I be, if it pleases you? I hope you'll like my jetpack. It is my gift to you,
to keep without recompense, for gladly shall I remain aboard this wondrous ship to tinker and toy, hammer and hew. She is special, this vessel, filled with wonders undiscovered. The wizard, he feels it too. The taste, the tingle of mystery. Oh, to unlock its secrets. Ты знаешь столько техники. Well, my lord, when your good father and Maxos first started to conquer the world with their fancy machines, we Emps were mesmerized. None of us cared if we were being drafted into a strange warlord's empire, for if those were the weapons he wielded, we were all ready to welcome him with open arms. By golly, were we ever. Блин, меня как-то немного странно получается, что я как бы спрашиваю его на русском, а он отвечает мне на английском и... Steam-driven giants on land, on sea, even in air. Oh, the ecstasy! Such wonders, such ingenuity, and jeepers, what cannons! Ever since then, some 30 years hence, us imps have dedicated our existence to the advancement of these delightful machines. Но в то же время они читают классно, и переозвучивать их самому, это было бы как-то кощунственно. Не знаю, что... Now, before those blessed days arrived, people regarded us as eccentric gnomes taken to experimenting with flame, gas and liquid like so many charlatan alchemists. But, those days are over. We are scientists now, famed and fortuitous. And truth be told, though, we've never quite given up our love for all things combustible. Rather on the contrary. Not that you mind, do you, my lord? Ну, покажи, что получилось у тебя. Without delay, my lord. Да. Это случайно нажал. У нас 20 очков, покупаем танки, берем охотников и транспорт. В принципе, нам в этом... Нам, в принципе, больше ничего не нужно, на самом деле. Ты что скажешь? Never hesitate to seek my counsel, Dragon Knight. Tirelessly I study and question, in the knowledge that my discoveries will make you the mightiest dragon ever to have soared the skies. We too shall unite dragons' daring with wizards' wisdom. Nothing shall stand in your way. Макс, расскажи мне о войне и мире. Как сложилась нынешняя ситуация? That is quite a tale, my friend, so bear with me. Since the dawn of time, beautiful Rivellon has been a stage of bitter rivalry, strife, and war. Haughty humans, all too lofty lizards, dogged dwarves, erratic elves, irrational imps, dogmatic undead, and yes, wayward wizards even, couldn't forego the time it takes for the moon to wax and wane without turning to fresh violence. Peace. The word itself hardly had a meaning. It was an abstract. Until after long and dark ages, 3 men decided they had had enough. I was one of them. The other 2 were your father Sigurd, and an eccentric inventor known only, even by us, as the Architect. We knew war would continue everlasting, unless one king would stand up, conquer all feuding factions, and unite the manifold battling races under the banner of a single world-spanning empire. Easier said than done was, I believe, our initial reaction. It was the Architect who provided us with the answer to the question how on earth we would go about enacting such an unparalleled enterprise. He said he had ways and means to provide your father, a battle-hardened warlord in his own right, with engines of war such as the world never saw. Technology. That was the solution. For if we could go to war with weapons so vastly superior as to be unstoppable, every opponent would have to yield before our onslaught. Where the Architect obtained his strange knowledge from, he never wished to reveal. But in truth, Sigurd and I cared little for his mysterious ways. For whatever the source, our plans worked like a charm. And in a matter of years, Rivellon was ours. Пару раз выше, просто их пытаюсь понять, как их английский звучит. Ну, блин, порой там такие слова они подставляют вместо таких
вместо каких-то казуальных, пресловутых, обычных слов, они выставляют очень высокопарные обороты, и ты такой слушаешь на английском эту речь и не знаешь, как это перевести тупо. Yes, we had done it. We had created our empire, and your father became its first and so far only ruler. For a few precious decades, peace had finally taken on a meaning. It was a bright flash, all too quickly extinguished along the tenebrous continuum of time. Значит, вы создали могучую империю. Но почему она тогда быстро расправилась? Long have I asked myself that question. Yet the answer is as simple as it is obvious. Human nature. Love, jealousy, anger, grief. All of these emotions proved more fatal to the stability of peace than 100,000 war machines could. You see, Sigurd, the architect, and I remained close friends after our quest had come to completion. But then, one fateful day, a woman of unequaled beauty arrived at court. After but a glance, there wasn't a man's heart in the room, not aching for even her mildest attention or a most fleeting caress. Your father, though married, courted her, as did the architect. For myself, I'd admit I'd given up the very secrets of magic in return for her love, but I knew rivalry could only lead to misery. And so it did. For bitter rivals my two friends became, and when in the end Sigurd was the one to win her affections, the architect left the palace with such hatred in his eyes as to strike me as diabolical. A year their secret liaison lasted. 1 year your father and beautiful Aurora were happy together. Then suddenly she died, and it took me a long time to find out she did so at the hand of the architect. Sigurd never knew. He was destroyed by grief. The mighty warlord withered, and with him the soul of his empire flickered like a candle in the breeze, until his own children blew it out forever and hacked to pieces the land that was to have been his legacy. Что еще знаешь об Авроре? Though I said I noticed from the beginning her beauty was of such perfection as to be supernatural, I soon discovered she was indeed more than human, and that the enchanting guise we saw her in was but a mask. Behind it lurked the dragon. Yes, she was one of the ancients, interested in the ways of the infinitely lesser creatures we nevertheless call civilized. She was intrigued by Sigurd, his war machines, and his empire. It led her to his castle, to a brief spell of passion, and ultimately, her downfall. А где сейчас этот архитектор? Ведь, получается, он убил мою мать? I promise I will tell you in due time. For now, I must keep silent. Please, don't press me any further on the subject. Кто-то, наоборот, он не слишком жалует моего отца. Почему? No one in Rivellon, save for you, Sigurd, the architect, and I, know of Aurora, and how her death affected your father. As far as most are concerned, he was a great hero, who all too soon fell prey to indulgence, sloth, and alcohol, which lost him the affection of his children, and in time started the war. They are wrong, but truth will be revealed one day. Rest assured that when we finish our conquest and I can spend some leisure time in peace, I will write his history, and yours too. Everyone shall know the tragedy that befell him, and how his son, by the woman he loved, rose to save an empire. Какая наша главная цель, Максус? In a few words, victory and destruction. First, we must vanquish all warring rivals for the throne. Then, we must undo the technology that enabled them to go to war in the first place. We will rekindle the empire of peace your father founded, and be rid of the apparatus that might threaten it once more. Ладно, мне пора. Что ж, теперь можно приступать к делу. Да, спасибо, спасибо. Итак, что мы видим? Первая глава довольно коротенькая, вот. Не так уж много позиций. И чем-то на момент, скажем так, риск, если кто знает настольную игру. Но у нас тут есть такие штуки, как стратегические карты. Сколько у нас там денег-то? 20, да? Не густо.
Спасибо, спасибо, да. Прекрасно просто. Сходить купить войска. Блять, надо подсказки выпить. Бесит меня. Так, одну секунду. Транспорт сюда. Здесь завод. Солдаты, ага, 1-4. Так, значит, делаем так. Один транспорт. Все остальное в охотников. Бляха, как же мало денег-то, ужас. На солдата возьмем одного. Одного солдата сюда закинем. Да, вот подсказки, все, прекрасно, спасибо. 2 охотника, 2 солдата, да? Все, что мы имеем. А у нас есть какие-то еще карты? Карта солдат, может быть? У нас есть гренадеры и шаманы, да? Вообще-то неплохо, на самом деле. Поэтому... Так. 2 солдата, 2 охотника. Конечно, это мощно. Это мощно, да. Но у нас есть танки. Ну, в плане том, что они существуют у нас. Поэтому... Пошли сюда, чё? Это будет самая тяжелая битва, наверное. Какая у нас может быть только сейчас? Если еще придут войска отсюда, из столицы ихней. 4 охотника, это будет слив, конечно. Если будут только солдаты, и, допустим, будет 4 солдата и 2 охотника, это будет еще реально. Нет, не пришли. Или пришли. Сейчас узнаем. Эти солдаты пришли. Блядь, охотники пришли. То есть, у них там сколько-то охотников-то? Чмач. Вот это морозовство, конечно, сейчас было. Конечно, иду сам. Это морозовство, конечно. Что ж, надо здесь просто выложиться на максимум. Будет. Слепная аура. Регенерация. Да, можно регенерацию поставить. Решение без толку. Разрушительная аура может быть, в принципе. Слепная и разрушительная аура. Сочетать их. Так, помощь, искупительный огонь. Мы ставим, конечно, все ауры сюда ставим. Искупительный огонь. Так, это баф на союзника, это щит на союзника. Все. Так. Ой. Сады королевой части. Знаю эту карту. Ох. Сейчас это бы, конечно, нечто будет. Что ж, ладно. Да. Первые пару секунд черный экран, все подгружается, они там 2, 3, 1 начать. Блин. Какого? Развернись карта, блин. Чего ты? Не сразу пошли нас. Очевидно. Вполне себе, конечно, да. Вот сидите здесь, это все. Это, конечно, пиндец. Но эту атаку важно отразить. Это наша единственная точка сейчас. Ё-моё. Так, можно запустить заново? Да, можно. Ёп. Сначала развернись, блин, нормально, да. Спасибо. То, что она развернута кверху жопой, это уже безумно, конечно.
Я сказал, сюда лучше правильно сделать. Ну такой безумный количество охотников, конечно, это жопа. Battle forge completed. Your unit will roll out momentarily, Commander. Let's get this dance of death started. Pay me in blood. Anti-ground turret completed. We need more recruits, Commander. Скоростью-то можно как-то управлять, нет? Понять не могу. Или только это надо на нампаде делать? У меня нампада нет, это не... скорость игры обычная. Здесь можно изменить, да? Ладно. Never trust doctors or patients. Your unit will soon be ready. A drungman's orders are a sober man's thoughts. No mountain can stop us. Here to you, sire. Troopers awaiting your decision, sire. Anti-ground turret completed. All oiled up and ready to go. I'm going. Your unit will roll out momentarily, Commander. Grenadier, fresh from the barracks. There's no reason to doubt your insight, sir. We're under attack, but we will hold our ground. There's better be a tavern. A drungman's orders are a sober man's thoughts. Задница, конечно, полная. Мы цитадель захватили. Так, блин, это... Да блин, как паузу-то нельзя поставить тупо, а? Видимо, нельзя. Rock and roll, baby. The grave be their destiny. Construction underway, Commander. Ale for all. The Emperor shows us the way. Construction in progress. Anything for the Empire. We'll crush them Ладно, one leg at a постараемся time. делать как-то так. Чисто все на оборону сейчас. Потому что эту линию мы сейчас все равно потеряем. Это стопудово. Anti-ground turret completed. Will be built in a jiffy. Is that a tree? Oh, not anymore. They'll be hit by the man with the hammer soon. Anti-ground turret completed. Let's get this dance of death started. Ну. Захватывайте цитадель быстро. Блин, да. И то, что они, конечно, привели всех своих охотников. Вообще всех. Construction underway, Commander. Конечно. Не, ну тут мы ничего не сделаем, ладно, ясно. Так, начало, конечно, охуенное, да. Потому что у нас дорога на цитадель, на столицу открыта. У нас армии 0. Вернее, не 0, конечно, там есть заказанные, конечно, но... Да, жопа, я понял. Спасибо. Сразу садим сюда. Солдат-охотник, да? Так, солдаты сюда. Нет, еще не все потеряно. Еще не все потеряно, еще все нормально. Еще живем. У нас, в принципе, есть танк, хотя бы один. Хотя 6 охотников, конечно, это дофига прям. Просто немерено как. Но также нам важно еще отходить эту точку. Ладно. Солдат мы потеряли. Карт мы кучу мы потеряли. Насрать. Выкроемся. Ну, само собой, да, битва. Сами будем руководить. Ага, они выслали еще охотника выслали одного. Так, ну транспорт там не помещает. Вот, в принципе, 2 солдата. Не, нормально. Здесь даже шансы на самом деле равные. Ничего такого нету вроде.
Блин, без напада это странно очень выглядит. Сейчас надо, может, перенастроить. Да, блин, на 10, точно. Управление. Забоя. Где настройки скорости, а? Или они здесь не указаны, блин? Прекрасно. Да, что такое? You set the trap, I'll make the kill. Float like a butterfly, sting like a bee. Так, сначала строим кузницу обычную. Даже у нас поехали, да? Так, ну транспорт в отдельно стоит, так что это хорошо. Они не смогут быстро захватить. Ну вот, эту точку и эту точку. Что им придется отойти. Вернее, им придется сейчас это все перенаправлять. Быстро, быстро, быстро. Battle Forge completed. Your unit will soon be ready. You're blowing my cover. Go on, give me a target. On the trail. Doctors in the house. Доктор, хорошо. Давай, 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 давай. Что, попал уже? Его изгружены солдатами. Construction in progress. It'll be built in a jiffy. Everybody lies, even dying people. Your unit will roll out momentarily, Commander. Не знаю, что там может быть в этом транспорте. The Emperor's Поэтому нужно enemy его is как-то... You found me, did you? You won't even see me coming. держать. Будет. Anti-ground turret completed. On the trail. Construction in progress. Здесь тоже держать оборону надо. Construction underway, Здесь Commander. держать оборону. Recruitment Citadel Эх. completed. Да, тоже Recruitment 3 Citadel completed. штуки, да? Нет, да. You set the trap, I'll make the kill. Anti-ground turret completed. Ставим завод, Be built наконец-то. in a jiffy. Anti-ground turret. Сейчас это слишком медленно как-то. Как-то, блин, нельзя... неудобно вообще управлять скоростью здесь. Безумно неудобно. Без напада это кошмарно довольно. Клавиатура без напада. Слово. Unit is being manufactured, Так, Commander. они там копятся, да? Ну да, начинают копиться. What's the medical emergency? Your unit will soon be ready. Your unit will roll out momentarily, Commander. У нас же преимущество в том, что у нас есть танки. Танки — это сила. Your unit will roll out momentarily, Commander. Все, второй завод, да. Construction in progress. Trooper ready to march. Начинает выступать. I got my license to kill. Ладно. Like the wind. Да, с танками это намного проще будет. Who will break? Who will bend? Float like a butterfly, sting like a bee. Unit is being manufactured, Commander. Your unit will soon be ready. They won't even see me coming. Ну что они у нас теперь уже сделают? Ничего уже. Лучше первый удар на себя примет стат оборона. Так. Поведем свою армию в бой. That's impossible, Commander. The
Так, отходим, отходим. Как-то... Пофиг. Как раз. Они высадились здесь, да? Ну да, что я сделал 2. Все ясно с ними. Шли затянул в задницу, да? Куда вы там пошли? Что офигели? Horse of steel riding out. The grave be their destiny. I've got big guns, so I cannot lie. We'll crush them one leg at a time. Construction in progress. Сразу здесь ставим их дома прямо с контроля. The Emperor will prevail. For glory and honor. Wealth. There is no reason to doubt your insight, sir. Of course, my lord. We fight for freedom. We build a construction in progress. There is no reason to doubt your insight, sir. Все, это точка наша. Hunters off the leash. Your unit will soon be ready. Your unit will roll out momentarily, Commander. Your unit will soon be ready. It will be built in a jiffy. No flying doctor's jokes, okay? Hail and kill. You set the trap. Так, ну все прекрасно. Constructed to fight. Лимит. Anti-ground turret. Раз лимит, то все хорошо. Doctors in the house. Не откладывать верхнюю точку сразу, чтобы они не смогли там никого спавнить, Without a trace. никого строить. Them one leg at a time. I'm going. Ё. Ну да, это очевидно, в принципе. We'll hold our ground. Клин наши, клин наши. Закончилось дехи. Я его не вырубал. Не, я его вырубал. Всё нормально. All right, all right. We can paint us. Is that a tree? Well, not anymore. There better be a tavern. Anything for the Empire. Picking up their scent. Вот все хорошо уже. I will stand until my last breath. Your unit will soon be ready. Unit is being manufactured, Commander. Найс. Угу. Без глобальных потерь. Хорошо. Great Dragon, glorious warlord. Once more you return from the battlefield red with the blood of slain adversaries. And let me tell you, these victories of yours have not gone by unnoticed. In fact, to my great да, Серег. satisfaction, Ты там жарил не another сходу. pair of dauntless generals has joined our company.
Ну, пускай. Пускай жарят. Дизлайки тоже приносят Four military популярность. masterminds are now on board. Хотя не совсем More than такой, как enough to start a можно campaign было of conquest on a truly grand scale. No doubt you're as anxious to meet them as they are to meet Кому-то не you. понравилось, ну и насрать. So why don't Может you быть, go to the потому что я throne room, where I've первую instructed битву them to посрал. await your arrival. Насрать. Значит, ты говорил генерал и весь мой кабинет? Heavens no. You have the military firmly on your side. But civil emissaries too are bound to join our cause in due time. Indeed, I expect you will be declared emperor before long. Yes, you heard me correctly. Emperor. It is inevitable. People have heard of you. The dragon. Their one hope of deliverance from war, oppression, and death. Soon hope will turn into confidence. And when ambassadors of the civilized races flock to the Raven, your political career will commence. You yourself will of course represent all humans, but the dwarves, elves, lizards, imps, and undead will want their say as well, and more. Still, let us worry about politics later. Today, it is your generals that count. Пошли, генералом стали. My Lord Dragon, allow me to present your team of generals. Edmund you already know, but I now have the pleasure of introducing you to Her Highness Lady Catherine, Queen of Westbridge, and Scarlet, not noble of birth, but the more so of heart. We four have pledged we will stand by you in your conquest as a rightful heir to Revlon's throne. Bastard no longer, you shall be known as Commander, until the day comes that you shall be king. All hail the dragon. Hail! Hail! Yes, well, hail. Yes, Commander? Так я больше не бастард. Seemed hardly proper to call you by that particular pet name on what was somewhat of an official occasion. But don't worry, I may still slip up once or twice, even though my respect for you is in fact growing. How's it hanging, Commander? I'm Scarlet, and you're a dragon, they tell me. Always wanted to ride one of those, though I bet you're a little harder to handle than a horse. All part of the fun, though, I reckon, so give me a shout when I can take you for a spin. Класс. А ты настоящая дикая киска. Treat me mean, I'll scratch your eyes out. Treat me well, and I'll purr like a kitten. I would say it is a pleasure to make your acquaintance, Commander. But as it stands, I must approach you with a bit of reserve. True, to know we have a dragon knight for a leader is a great relief. For such a grand creature inspires bravado in the many hearts that will have to be won so that we may overthrow the spreading dark. But then again, you are the offspring, the male offspring to boot, of a sorry line prone to decadence and corruption. The very line, in fact, that is responsible for the downfall of the Empire in the first place. Forgive me then if I do wonder, will this commander pass muster? Earn his wings? Earn his crown? И что я мужчина? Because they call us females the fairer sex. But in truth, we are also more cunning, resilient, refined, and downright intelligent. Give an empire a queen, I say, and it will be ruled. Give it a king, and it will become an afterthought. For like any man, he is content when both his belly and his bed are filled with a prize piece of tender flesh. No more. Men are simple creatures, Commander, and should therefore be in charge of simple things only. Ладно, не пора. It's going to take some getting used to, you know, to call you Commander. Verily, I was rather opposed to the notion, but Maxos in his infinite wisdom insisted we up the level of common courtesy toward you. Commoner would have done. Commander, though, it shall be. Любите смотреть из людей сверху вниз? As much as it is in the eagle's nature to look down upon the world in hunt of lesser creatures, it is my genius that makes me soar high above all others. Lesser creatures indeed. At the lone top do I reside, but I would have it no other way. Those who do not understand, all but everyone, calls me a loner, thinking the word to be a pejorative.
but it is on the contrary glorious to live in sweet isolation when all around you non-lizards, that is to say, inferiors, skitter and crawl like vermin. I am a solitudinarian, for my nature makes me so. And when I do have contact with those I loathe, inevitably I talk down to them as it is impossible to communicate on a level of equality when there is none to be had. Не пора. Короче, как в Mass Effect, у тебя есть пара горячих клеток, где чувствуется, я сейчас замечу только австрийк. На самом деле, у меня есть идея такая, что нам буквально дали, ну, 2 генералов женского пола и 2 мужского. И каждый из них представляет, как бы, скажем так, мировоззрение закона и хаоса. То есть, если Генри у нас более такой раздолбай, то Эдмунд у нас более топит, знаешь, организованный, дисциплинированный и все такое. Ну и аналогично с этими двумя. Где сразу Скарлетт такая: ну, короче, Готэм, повеселимся. И Кэтрин, где топит за радикальный фемик. Вот так вот. О, так. I must admit you settled that last engagement rather decisively, Commander. Death follows where the dragon drives. По крайней мере, он успел успешно, не правда ли? A rather premature question, wouldn't you agree? What land we Японские conquered can милины. still be measured in leprechaun miles. Кого умеешь о мне о коллегах? Anyone in specific? Давай, Кэтрин. As true a lady as one of her species can get is Catherine. Tragic, really. She held sway over an entire kingdom only to be drafted into the service of one who wouldn't have more than a flock of sheep under his command, if there weren't a wizard attesting he's a very good boy indeed. I hear she hates men, or at least our male-dominated world, with a vengeance. In her land, women ruled and men served. Must have been a quaint locale indeed. Никого больше не... Так, давай... Anyone in specific? Генри. He is a bull that holds a general's rank, Commander. All balls and no brains, I dare say. But one can't deny the efficacy of his methods. I'm told he wasn't always given to such impetuousness in his actions. But with the coming of that prosthetic arm of his, came a change of character too. I'd conclude there's more to him than meets his good eye. Were I not quite so certain his psychological depths run as shallow as a guppy pond. Anyone in Scarlet? specific? She's no more than a tomboy playing a soldier. I don't know much about her, but I don't like what I've seen so far. We lizards have senses far superior to humans, and I rather resent having to continuously smell her in heat. Так, Your ты. latest victory was awe-inspiring, Что думаешь по жизни на Commander. фронте? The situation is pretty bleak, I'd say. But look at it this way, Commander. Means we can only do better, eh? Ну, понятно, что не говорят, в принципе. Which Давай one do просто you have рассказывай in мне mind? об остальных. He's a slimy kid who happens to excel at warfare. I once met a lizard who went to school with him when he was but fresh from the eggshell. Told me he'd always been like that. Smart as a whip, but a loner too. Hopelessly assured that he is better than everybody else, and has 10 brains for every one that we have. Worst, which one do you have in mind? Catherine? Bit of an ice queen, if you ask me. Already called me names that'll make your mother blush, just because my eyes lingered a little along those curvy shapes of hers. But I'll defrost her yet. And in the meantime, we've got a cunning strategist on our side. A veteran of many a battle who has yet to learn the meaning of defeat. Which Scarlet. one do you have? Well, I figured that between me and the prissy brigade that Catherine and Edmund form, someone a bit more down to earth would be a welcome addition to the group. And let me tell you, Да, if два someone охотника likes to нашли друг go друга. down, it's Scarlet. She's a man-eater in the bedroom and a man-eater on the battlefield. Fast, feral, and ferocious. Oh, I'll get more intimately acquainted with her, Commander. You mark my words. Ладно, ты. You taught our enemy the meaning of defeat, Commander. But already I'm aching to give them another lesson. Come, to battle! Давай сразу других. About whom, Commander? Bit stuck up, ain't she? That's what a royal title will do to you.
She used to be a proper queen and everything, with an entire country at her beck and call. How the mighty have fallen, eh? Me? I don't care for any of that rot. You got nothing. You got nothing to lose. About whom, Commander? Edmund? Shifty son of a bitch, isn't he? Acting all high and mighty all the time, calling imps idiots, dwarfs dullards, that sort of thing. Makes you wonder if there's a single thing he's not intolerant of. About whom, Commander? Excellent chap, that one. Likes his jokes dirty and his liquor plenty. 2 peas in a pod, me and him. Well, on and off, that is. Can fight like a demon unleashed as well. Best to have him on our side. Triumph begets triumph, it seems. There's just no stopping you, is there? If you wish. He's in a class of his own, there's no doubt about it. A brilliant mind, but in my opinion, a flawed one as well. He styles himself as superior to everyone else, and that would be just fine if he weren't a man. Or a bigot. I have many friends and enemies that are dwarves or elves or imps, and never have I seen evidence the one is inherently more smart or stupid than the other. In Edmund's mind, though, we are all on par with cattle, which is simply infuriating. Просто с чем там? С овощами. Вместо груди. Прекрасно. If you wish. Henry. General Henry is the typical man who thinks of himself as an alpha male, whereas he is, of course, an alpha mongrel. He has the refinement of an inbred orc, and the manners to match, but he is a more than adequate officer once the trumpets herald war. Indeed, if he were a bit less brazen and a bit more calculated in his conduct, he might well come to rival Eerie Edmund. If you wish, she could stand to be a bit more ladylike in her ways, and many consider her resistance to authority counterproductive in a military setting. But she's wily as a wizard, and tough as mithril nails. Don't ask me why, but I have the feeling she's a troubled girl somehow. A girl, yes, hardly a woman as yet. None of my business, of course. She is here, and she's willing to fight for Rivellon. That's all that really matters. Ладно. Как на разговоров иногда бывает. It's wondrous, my lord. Wondrous. The Raven, she speaks to me in my dreams. She tells me fantastic things, newfangled and new-formed. I can make them all for you if you provide the right resources. Значит, он тебе поет. Indeed she does, my lord. A soft voice sings inside my head, but only when I'm in the land of eyes shut and mind at rest. There, she guides me to glory. Shows me things not even wizards could dream of. На самом деле, из этого что-то могло произойти прямо из этого их интерфейса и то, как они показывают лица и все этого диалога. Могла бы выйти какая-то неплохая игра, вот помимо того, что Dragon Commander. Но они прям не дожали ее. Прям не дожали. То есть они, на самом деле, сами сказали, что они просто отобрали часть бюджета у Dragon Commander и дали ее Original Sin первому. Что? Ты же понимаешь, что наша цель выиграть войну, а затем уничтожить созданные тобой предметы? Yes, but don't remind me. My heart bleeds just thinking about it. Oh, but I must be like a chef, don't I? I must create delicate wonders, impeccable blends of perfection in the knowledge they must all turn into wretched clumps of waste destined for the sewer. It's a thankless thing I do, but I must remind myself the fun lies in creation, not completion. Can't be helped, my lord. Ладно, покажи, что получилось. Так, сколько у нас 9 очков? Не густо вообще. Так, а есть что-нибудь интересного вообще? Солдат трофеи. Не, лучше улучшенные двигатели лучше взять. Чтобы они быстрее топали. Ладно, нормально. 2 танка, вот это уже сила. Как раз место для солдата одного есть. Транспорт, солдат. Да, поехали сразу в атаку. Этой стороной.
этим уже особо не повоюешь, но тем не менее можно кое-что сделать. Вы сюда, ко мне. Охотники сейчас нужны, на самом деле. Решили бы. Сейчас можно пока заканчивать, ослабиться немного. Да, я знаю, что все нормально. Так. Вот сейчас можно нападать. Так, сколько тут? Транспорт, 6 охотников. Фигня. Взорвем их просто сейчас. Пару солдат все равно в столице держать надо, чтобы не отхватили. Так, денег у нас нету. Тут потасовка. Все, прекрасно. Преимущество нашей стране даже. 50-50? Нормально. Че он транспорт призвал? Фигня какая-то. Смотрите. Транспорт ему не поможет. Ну че, Серега, только ты со мной остался тут, да? Не знаю, может быть на Divinity смотреть более скучно как-то. Фиг его знает. On their trail, picking up their scent. Anything for the Empire. It'll be built in a jiffy. On their trail. Охотник все равно быстрее солдата, поэтому пускай захватывает едет. Battle Forge completed. Construction in progress. Your unit will roll out momentarily, Commander. They won't even see me coming. Че они не заперлись там? Сидят, ждут. Your unit will soon be ready. Море, погода. Construction underway, Commander. Bang for your buck! Recruitment Citadel completed. Пускай ждут, пускай ждут. Пускай сидят. It'll be built in a jiffy. Яйца маринуют. All is ours for the taking. Unit is being manufactured, Commander. Recruitment Citadel completed. Won't that use too much fuel? Construction in progress. Ну там даже армия... Вот, вот, пошли. We'll crush them А, one нет, не leg at a пошли. time. Передумали. They won't even see me coming. Давай. Your unit will roll out momentarily, Давай Commander. пару шаманов еще сделаем. Even into death. War factory completed. Your unit will soon be Вот ready. нам нужно. Your unit will Танков soon be побольше, ready. танков. Вот, хорошо, да? А никто даже не рыпается за никто. I'm going. Your unit will soon be ready. We're out of recruits, Commander. To know your enemy, you have to kill your enemy. The best way to see Rivenal is through the crosshairs of my double barrel. In a straight line now! Hail and kill. I've heard reports about the imminent arrival of enemy warlocks. О, вороки. Да насрать. Они пока не качественные, бесполезные довольно. Ну что, шаманы стояли где-то в сторонке них. Конечно. Use too much fuel. Порой и здесь, конечно, сосет. Хотя иногда такую дичь творит. Сколь слышь, хоть падай. Как-то
просто, что ли, было? Просто буньк. Все. С него армия, по сути, дороже была. Но нет, но нет. Ah, Commander. No doubt you've had an eventful and successful day so far. But don't rest on your laurels just yet. For I'm here to inform you the councillors have arrived. The ambassadors of the races whom you'll have to duel and deal with in the political arena. Such is both the prerogative and the burden of an emperor to be. You may think your first duty is that of conquest, to bring the war to as swift an end as possible. But I'm afraid there is much more to being a monarch than military matters alone. As a commander, as an emperor, you'll have to constantly endeavor to find that delicate balance between your roles as strategist and statesman, for the one necessarily influences the other. Now, you may consider it strange that some will worry about the price of bread, and others will gripe about taxes, when all around us, machines of war threaten the existence of the very realm. But if you give it a moment's further thought, this is only logical. We may find ourselves trapped amid a conflict of gargantuan proportions. But that does not mean the average man worries most about feeding his family, about the little things that make for a happy life. And when you have been given an empire, Commander, you have to be responsible for every matter, every obstacle, every creature, great and small. This may seem daunting, but I have never and never will doubt for even an instant that you, of all people, will rise to the occasion. Your counselors await you in the throne room, Commander. Godspeed. Aha! Shush, everyone, shush! Here comes the long-awaited commander. The dragon that would deliver us from vile usurpers. The one deserving heir to Rivellon's throne. Let me cut right to the chase, Commander, for I'm not a man who takes pride in his words, but in his pragmatism, rather. The entire realm is under siege, and the free peoples left need a strong leader. One who inspires. You see, there may be a war going on, Commander, but that doesn't mean you don't have a realm to rule. Oftentimes, political concerns will take precedence over military ones, no matter how trivial they may sometimes seem in these dark times. As much as possible, where your rule has been established, everyday life must continue like it would in times of peace, and everyday life concerns itself with everyday worries. The people will look to you for guidance in these matters. We, as their representatives, have witnessed your triumphs with mounting awe, and have agreed you are to be the one, the hero, who shall both restore the kingdom and recommence the workings of government. I therefore declare you Emperor. Long live the Emperor! Long live the Emperor! May the Seven be praised now that we have found our champion and our Emperor. May the fire of the dragon obliterate every heretic in its way. May the light of the gods illuminate your soul. Фанатики, похоже, очень важны. The highest. We are the chosen of the Seven, Commander. We are those that have known death, have walked its black shores, but then have been restored to life. You think you are alive now, Commander, but you are not. You are but in the phase of flesh. Yet if you are devout and sweat in service of the Seven, you too, after the Dark Mother has lulled you to sleep, may be plucked from the dales of shadow and given the perpetuity of the bone. Do well by the gods, Commander, and you'll do well by us, as well as all in the realm. We have many proposals to that effect, which I will bring before you in due time. So say I, Yorick, humble servant of the Seven. Honored to meet you, Commander. I am Oberon, envoy of the elves, ambassador of the beasts, spokesman of plants. Here in the hope that our new emperor will treat majestic Rivellon with the reverence she deserves, even in these times of frightful war. Well, Commander, if elves were the only race to have become what they misnomer civilized,
this globe and all upon it would exist in a paradise of such perfection, the gods need not create for us a heaven. Such, alas, is the fiction, not the reality. Others, less scrupulous in the handling of natural beauty, have risen to prominence. They hack and mine, blast, drain, and usurp. As much as we can, we condemn and attempt to stop their misguided endeavors. We are the Green Mothers, unwavering paladins, and it is our fondest desire you, Commander, will join our ranks. Defend nature, and defend the little man, for they will in turn defend you. Что это такое? A happy people, one with the wilds, will fight for its country with redoubled zeal. Isn't this a world gone topsy-turvy? I've declared you Emperor, and you don't even know my name. Sir Falstaff Silvervein, Commander. Born and bred neath the Emerald Mountains. There. Now that we've been acquainted, I do declare it's time for a beer. A prouder folk you'll ne'er meet, Commander, nor a more robust one. Best allies an aspiring king can have, for our love of gold and all things precious is legendary, and gold is what an emperor needs if it be conquest that takes his fancy. So listen when I give advice, for your economy will prosper by it. Liquid gold, of course, is another of our pride and joys. For ale a sparkle, we'd go to war. But our families, above all, Commander, are holy. Those manifold kernels that band together, and like the rings that form a chain mail, shape a society that is stout and steadfast. Yes, dwarven families grow as plenty as the grain on 1,000 wheat fields. And just like grain, it is from them that we derive the bread that nourishes civilization, and the beer that quenches its thirst. By the powers vested in me by the great lizard lords, I, Prosper, endorse your newfound emperorship. Sorely we are in need of a dragon commander. Скажите мне ваших родичах. We are not a people that make great demands, Commander. We simply hold many a thing dear without succumbing to the excess of it. The dwarves revere their gold to such an extent it becomes a fetish. Elves abide so strictly by nature they become her slaves. We like gold, for it is an economical mast. We like nature, for she sustains us. Yet none of the two we idolize. Reason and liberty, those are our bywords. Territories we defend valiantly. Territories, alas, easily encroached upon, for emperors tend to curtail them. Our ideal is therefore not a monarchy, but a republic. Ну, блин, здорово, что на самом деле. By Grumio's gadgets, it's a pleasure indeed to shake hands with you, Commander. Your technician is my nephew, don't you know? And I am Trinculo Shortfuse, son of Trunculo Even Shorter Fuse. Praised be the dragon! You want gizmos? You want imps. You want the unthinkable? You want imps. You want great, big, loud, bright fire explosions? Lords above, it's imps you want. We live for all that is new and shiny. The old, we blow it up. The new, we study it for a while before we blow it up. Why? Because there's always something even newer waiting around the corner. Science, Great Dragon, never sits still. Try, investigate, experiment. And with a bit of luck, Их очень много классных деталей у каждого персонажа, но ракурсы, с которых они их показывают, это бывает довольно ужасно. On a more serious note though, Commander, science is indeed our passion. And we hope that under your rule, we will be free to explore its limits. Damn the gods, for there are none, and damn petty morality, for it is a brake on progress. Back us, and we'll craft you miracles. Да. Так, а что еще, инженерные всякие новые? Опять. Что? What the fuck? Ничего ж нового не появилось. Ладно. Деньги ставим себе. Так, там десантный отсек можно взять вообще-то. Как раз такие трофеи можно.
поехали. Поехали уже воевать. Так, ай. Нет, оно с армией здесь нормальное. Так, здесь у нас 2-1, 3-1. Золотой приз здесь ставим здесь. Что-нибудь еще можно построить, а? Солдата. Может. Их сразу оставить сюда. Тогда. Так, битва здесь. Лично идем. Лично. Да, не самая моя любимая карта. Явно не самая любимая. Но лучше сделаем вот так. Танки слишком важны сейчас, но пускай ее солдат. Да, чисто. Эти облака, они местами бесят. Так, тут обороны никакой нет нормальной, поэтому идем сразу в лоб. Your unit will roll out momentarily, Commander. Let's get this dance of death started. All is ours for the taking. All is ours for the taking. We'll crush them one leg at a time. There is no reason to doubt your insight, sir. Our glory foretold. We'll crush them one leg at a time. We're getting pinned here. Ready for the blitzkrieg. Ух ты ж, сколько их там, а? Так, ну ладно, отходим. Of course, my lord. We fight for freedom. It'll be built in a jiffy. Your unit will roll out momentarily, Commander. Your unit will roll out momentarily, Commander. Losing ground, sire. I'm going. I will drench them torn land in blood. Куда? Назад. Домой. А. Troopers awaiting your decision, sire. There is no reason to doubt your insight, sir. Is that a tree? Well, not anymore. I will crush their bones. Отбились. Хорошо. Construction in progress. Your unit will roll out momentarily, Commander. Надо здесь еще закрепиться. Такие, конечно, не сказать, что удобные. Они вообще абсолютно отвратные. Еще эти облака прям каменно бесит местами. Unit is being manufactured, Commander. Your unit will soon be ready. Constructed to fight. Ready to follow you. Так, ну Even into death. хорошо, ничего не сидят-то, своими солдатами маринуют. Your unit will soon be ready. Просто вот столько охотим сделаем и все. Победа наша. Ну, сейчас они когда отойдут, отвлекутся на левый фланг, мы просто заходим к ним домой, трахаем. Отходим, валим. Это неприятная хрень. Ничего страшного.
Ну, пошли они там, идут они туда, и что дальше? Your unit will roll out momentarily, Commander. Let's get this dance of death started. Bring me the spoils of war! Что дальше-то? The Emperor's enemy is my enemy. Picking up their scent. Unit is being manufactured, Commander. Your unit will soon be ready. Your unit will roll out momentarily, Commander. Да, все нормально. We fight for freedom. Doctors in the house. What's the medical emergency? I'm going. Просто входим сейчас с двух сторон и все. There is no reason to doubt your Ждаем. insight, sir. A new medical mystery. Everybody lies, even dying people. Trooper ready to march. Sure, there's an interesting case. All right, all right. They won't even see me coming. Кого они там ждут, минут, понять не могу. Ну, они свои нас ждали уже. Your unit will soon be ready. I'm afraid we're out of support, Commander. Сплай кончился. On the prowl. What's the medical emergency? Пошли, че? Еще так вот остается. И все. Так, что What a скажешь? sorry excuse for a general Henry is. Drunk as a dwarf again, going on and on about his lost arm. The more liquor disappears down his throat, the more he can still feel it. Wish he had a phantom tongue instead of a phantom limb. The place would be so much. Ладно, понятно. Идем в бар, разбираться, что к чему. Well, well, the Dragon Command. 'Twas during the great and Почему? glorious last Да, stand to мой say, отец not that any of it mattered. на The середине. Чё? king's head was shown decorating a stake. Like star crowns will the pines come midwinter night. Defeat. Bah. Luckily, a touch of the malt can relieve its Так, значит, ты bitter исполнил taste. свой долг и сражаешься вместе со мной. Если будем сражаться дальше, то, может быть, заслужу... Может, будем еще нормально? You have the respect of Maxos, and that certainly speaks. Ясно, все с тобой. Говна кусок. Commander, it is imperative that we should win the war. Войск призыв? Да. Bravo, Commander. I think you're making a mistake. Wonderful. I knew you'd be. Good. You are too harsh a man, Commander. Think about the consequences of conscription. Ну... Bravo. Что сказать? Сейчас война идет. Так, напрямую лучше делать. Да, конечно, это все не очень, это довольно все хреново, все прочее. Так, пускай они видят этих невидимых. Транспортальщик, да. Война это в принципе нехорошо, и как бы кого-то принуждать на них выступать, это, конечно, все хреново. Но... А что еще делать сейчас? Пока у них войска там все слева, мы нападем справа. Не, лучше подождать, подкопить денег лучше сейчас. А здесь... Что здесь поставить? Таверну? Пускай будет таверна. Башня магов. Это полная срань. Опа, на нас напали. Зачем? Это расчет.
high upon Edmund's pride, Commander. I should Так, think. да. Дело с Эдмоном. Imps, Commander. Are they not truly the lowliest of all the races? Were it not for the hint of demon, I'd exhale an existential sigh. As Henry might say, Commander, I'd rather lick marmalade from an orc's behind than bow to an imp. My very reason for currying your draconic benevolence at this hour. Certainly I have your blessing to abstain from these grotesque formalities and tend to business rather than etiquette. Ладно. Давайте дам свой перстень и делай, что хочешь. A most salubrious solution, Посмотрим, что там будет. Наше время дорого, пойдем воевать. 3 солдата, 2 танка. Сейчас, по идее, они должны быть дешевле, да, вот, все дешевле стало. 5-6 вместо 7. Это вообще копейки. По сравнению с тем, что было. Позовите вашим исследовательскому потенциалу. Что значит? И зачем? Commander, I am pleading here today on behalf of a dwarven miner who was. Статусная программа захоронения, да, делаем, давайте. People deserve a. This decision will endear you in the hearts of men. Thanks, Commander. Took about 100 imp. But this will cost us. The people des. So then you do forgive, and you do what is the prerogative of the Seven. Вот как. Here you go, Commander. I've been meaning to return your ring, though I admit I do so with a hint. With the back of the hand emblazoned by your signet, I struck him firmly across the jaw, exclaiming, "Feel the sting of the dragon!" В общем, просто врезал I'll импу и remember this пошел себе episode своим делом. fondly, Commander. Прекрасно. Найс. У нас свои дела есть. Так, сюда мы не проберем сейчас, открытую, вот так вот. Зато можем ударить куда? Солдат. Можем ударить вот сюда. Как бы сейчас не оставить без защиты эту территорию, конечно. Ну, ладно. Это уже дело вторичное. Академия драконов. Давайте поставим. Давай, вот. Удачи. Блин, все потеряли кого-то. Он дали разрушителей? Серьезно? Listen here, Commander, for I have a matter of great import that I should like to bring to you. On this ship, however, I find myself trapped. If anyone, it is we of the superior sex who should sooner receive more silver and gold than those of the savage variety. You'll set right this iniquity, Commander, and you'll do it now. Самое забавное, что в современном обществе все равно как раз таки наоборот. Частенько бывает. Хотя, ну-ка, ну такая скользкая тема, но... Ну, допустим, мы права, да. Давай. Good. So you should. Допустим. Пока что. Пока что. Центральная память хорошо, только... Но все равно не может быть абсолютным. Конечно же. В принципе, так работает. Ах, вы мрази. Да, насрать как бы. Ну да чё. Хотя я могу сделать, в принципе, пока что вот так. Переправить войска сюда, чтобы все стояли на одном месте уже. Чтобы наши войска не попадали таким окном. Во второй что-то просто. Не сотни солдат, не страшно. Так, давайте законно сдавать. Commander, the war is displacing a great many people, and thus the influx of a great many foreigners into the realm is inevitable.
Many of them are driven to crime by want or ill will. To that effect, I propose that if a foreigner is found guilty of an offense, he or she should be deported immediately. Delinquency is on the rise, and we need a few effective deterrents. Не знаю, сложно сказать. Ну, как бы, ну... Да, наверное. Many criminals inhabit our realm, Commander. Such is... Foreign criminals seem to abound like sand on the beach these days, Commander. Let's be rid of them like... Oberon and I are of the same mind in this matter, Commander. Deportation just seems... Many criminals inhabit our realm, Commander. Such is the unpleasant reality. No, Commander. Falstaff has it all wrong. Ну, допустим, так. Leniency leads to lawlessness. Можно ведь слушать, а? Ох. Я об этом раньше не знал, прикинь. Что как бы они могут исполнять еще роль советников, блин. Ни хрена себе. Бывает что такое. Бывает. А нет, это там слишком до хрена. Смысла нету. Берите. Рожон. Они пошли к нам, Марзи. Чего скажете нового? Commander, could you spare me a moment? Now, I know I'm a general and politics isn't my field of expertise, but so much hypocrisy would be exposed for what it is, you know? Think of the famed lizard artist Della Gecko, for instance. Everybody knows he's gay, but he was forced to marry a duke's daughter. 2 lives made miserable because of senseless so-called moral objections. The whole business is unconscionable if you stop and think about it. Сложная тема, блин. Казалось бы, довольно простая, но нет. Нет. Очень двоякая, на самом деле. Уже на том моменте, где находится адекватность, где находится свобода. Нельзя сказать наверняка, ведь, а? Ладно, так или иначе. Как говорила Хранитель острова Divinity 2, любое твое решение будет верным. Ладно. Давайте все-таки не решать. You sound exactly like Falstaff, do you know that? Talking big about holy... Да. Так или иначе. Что будет не так или так. Что-то будет верно, что-то будет неверно. Всегда так будет. Нам нужно обороняться, блин. Не прибыли, получается, с того... И откуда они вообще прибыли? Отсюда, наверное. Да, вот чисто отсюда прибыли. Понятно. Тут они ставили без обороны, по сути. У них вообще обороны никакой, по сути, нету, да? Ха. Посмотри на это дело. Ну ладно, мы сделаем, значит, так просто. Сейчас. Нет, так, секунду. Сразу ставим на месте, а вот охотников идем вперед. Это, ребят, смешно. Смешно. Ну ладно, не солдат, но насрать абсолютно. Здесь тоже смешно. Наша армия слишком большая. Ну, шутили, здорово. Good show. Once more, the
Да-да-да. Commander, Что every поделать? citizen in the realm pays taxes. Every industry does the same. But which is the one? Может, церковь с налогами. Церковь с налогами. Плати налоги, да. Опять же, у нас как бы фэнтезия, по сути, да, носить. Все боги реальны. Хотя мы знаем, кем являются эти боги, по сути, да? Что это бывшие вечные, которые просто обманули остальных и стали типа богами. Знаете что, идите нафиг вы с своими богами. Что боги, блин, боги не боги и... Наша хата скажет, короче. Что скажешь? God's grace, the ground. You triumphed, Yedig? Да, прекрасно. Плати налоги. Да, пускай платят налоги. Боги это какие-то настоящие боги, ну, там была бы какая-то мистика с ними, а тут... Мы все прекрасно знаем, что это ни хрена не боги. Блин, они... Разве? Какими там богами являются? Кто-то обороны в столице нет, алло. Серьезно? Поставили столицу без обороны нормально? Все войска вели в атаку? Да так его не делается. Насрать. Здесь у нас что? Добавим наемников, пускай сражаются сами. Ну или генерал какой-нибудь идет. Тупо Генри и Энмут. Самые жесткие сейчас все равно. Без потери, прекрасно. Просто черните боги вообще искусственные. Ну вот, тем более. А здесь мы уже пойдем сами. Нашу орду. Так, шаманы, охотники, здесь жабли. Какие здесь жабли? Пускай у нас будет дирижабли, один дирижабль. И вот еще охотники пускай. И вот так и пойдем теперь. Да, искусственные. Тут тоже, по сути, искусственные. Там искусственные. В принципе, пилосов тоже можно будет пройти. У меня вторые есть, первые, ну, в каком-то смысле тоже есть. Так что, почему нет? On the trail. It'll be built in a jiffy. Go on, give me a target. All is ours for the taking. А, сразу пошли в бой, да? Ясно, ясно. In progress. Unit is being manufactured, Commander. Let's see what's hiding there. А ну-ка, прервемся еще тогда. Watch out. Enemy troopers can self-destruct now. Anything for the Empire. Нет, нет, никаких коммуникаций. Ой-ой-ой, больно, больно. Как наша армия может катить, умеет. Можем просто расслабиться. Пусть он здесь жаба еще. Да, все еще есть. Я сказал, это они на ходу стрелять не умеют, а наши умеют. Это вся разница. Ну все, отдали их.
Ваша хваленая, блин, Anti-ground Rush. turret completed. на первой минуте. Construction underway, Commander. Your unit will soon be ready. I'm going. Who will break? Who will bend? Anti-ground turret completed. Блин, серьезно. Anti-ground turret completed. Construction in progress. Эй, блин, тут хотели мне здание, да, серьезно. Your unit will soon be ready. Trooper awaiting your instructions, Commander. The Emperor's enemy Ну is вот это, my enemy. мать твою ж. Trooper ready to march. Don't be pushing. Battle forge completed. Это же неприятно, а? Catch as catch can. War factory completed. Never trust doctors or patients. Поднести все просто. The Emperor's enemy is my enemy. It'll be built in a jiffy. Trooper awaiting your instructions, Commander. Your unit will roll out momentarily, Commander. Trooper ready to march. Who needs spying? Not enough support, Commander. On their trail. All right, all right. I will stand until my last breath. Like the wind. Ну все, обороны у них нет, они такой. Пошли уже. Равнять земли. Afraid we're out of support, А, Commander. да, да. Саппорт, саппорт. Саппорт у нас максимум. Ну, в сторону сносить сначала. The Emperor shows us the way. I will drench their torn banner in blood. Like the wind. On their trail. You set the trap, I'll make the kill. I've got big guns I cannot buy. Норм. Sure, Здесь there's an основная база. interesting case. А, они еще по земле по воде могут передвигаться. Прекрасно. Удобно, удобно. Your unit will soon be ready. Construction underway, Commander. All is ours for the taking. Ну вот что они без засели? Сидят себе дома и теребонькают там. Классика. No, don't waste my time there. Ты ж не знаешь, где туман войны есть. Ты должен сидеть дома, чтобы как бы на тебя враг не напал. Wrecking my ship, Commander. Здесь все сразу видно. Citadel completed. Что за линейка, блин? Линейка суицидников. Sure, there's an interesting case. Unit is being manufactured, Commander. Picking up their scent. Hunters off the leash. License to kill. Off we go. Stop wrecking my ship, Commander. No, don't waste my time. This is gonna hurt like hell. That is good. Державли у нас нету, да, уже? Снесли? Ладно, не важно. Wrecking my ship, Commander. All is ours for the taking. Never trust doctors or patients. Нормально. Победа наша. Your unit will roll out momentarily, Commander. There better be a tavern. Stop wrecking my ship, Commander. Hail and kill. A straight line now. I'm going. Of course, Им тупо не весится развитие армии. Все. no, don't waste my time there. They'll be trying. Почему 4 цитадели здесь стояло, а? Кошмар. The Emperor shows us the way.
Просто вам. Если распылился на много игр, то ничто не придется. В июне вроде Салакаты Ярость выходит еще. Они вроде еще... У них топ-бета будет еще. Не, Divinity Dragon Commander мы пройдем за сегодня буквально. Через пару часов. Ты играешь на один день буквально. Я вообще не... Ее не воспринимается как долго. Давай вместе идите. Особенно если все реплики тысячные не читать, то игра очень короткая. Безумно. В принципе, можно так ее и сделать. Че, нас напали? Серьезно? Насрать. Орка. Что это вообще? Смешно. Смешно. Че, будем спидранить? And so it came to pass that the Dragon Prince was initiated in the ways of war and caught the attention of his siblings. Whereas the prince had been but a flea in his half-brother Carthan Axan's coat, the dread decapitator now took full notice of what turned out to be a dragon, and so in turn did the others. Yes, it was in the heartland of Rivellon that the war would be decided between the last of Sigurd's children. Carthan remained a threat, as did his sister Sybil the Silent, who had cut out her own tongue a long time ago to stop the voices in her head from babbling. And then there was Farran the Fleshless, who was convinced he wasn't human at all, but rather an undead, which he would demonstrate by slicing the flesh from his body. Such was the crazed company the Dragon Prince would have to fight. Such were the terrors he would have to overcome. And the way he did so is still studied by all strategists in Rivellon today. Так, прекрасно. Мы побеждаем, мы ведем, давай. Так, Сантова Принцесс, давай. Ага, нам придут принцесс, нам будут женить, прекрасно. We've returned from our mission, Commander. Wasn't such a bad, long story. Так, теперь технологии. Заказываем сразу разрушителей. В принципе, можно. Так, минирование. Транспорт империи. И очищенный газ. Вот это тоже вещь. Классная вещь. Как драконец я прям на самом деле очень хочу пройти, но мы это сделаем очень прям сильно позже. Что игра реально классная, да. Без шуток. Ладно. Разрушители наставим. Будем стат обороны играть. Так. Ой, здесь прям... Нет. Даже не фигня. Что мы должны сделать здесь? У нас ведь еще здесь есть какие-то корабли. Да, вот они. Транспорты. Так, поставьте, чтобы их было видно нам. Поставили где-то в задницу, их поставили и даже не заметишь, не поймешь, что они у тебя есть. У нас пустые оба, да? Угу. Один солдат. Один солдат. Нет, не так. 1, 2, 1. Сюда мы закрываем основную армию. Сейчас мы загружаем по единичке. Чисто чтобы было. Ну, сейчас просто заполняем, чтобы заполнить это дело. Так, транспортов 2 штуки. И охотников. Просто дал 300. Теперь вы отправляетесь сюда. Выходите этот остров. Вы отправляетесь сюда. Через захватывание тут, там. Отправляешься сюда.
загружаешь? They are here, Commander. Heavens know we wouldn't want to make a scene. That would have been politically inopportune, Commander. There was an Ладно, пошли в тот зал убивать принцессу. The Seven have graced you, Commander. For Go on, girl. Don't be sharp. My lord and emperor, I stand here before you because I was bid to, and thereby was I blessed. I am not worthy of your love, but should you choose to honor me with marriage, I should take it as a sign the Seven still savor my soul, and it will be my unwavering endeavor to earn the trust and affection you would bestow upon me. Well said, my dear. It's your lucky day, Commander, for I have with me the famed beauty Ida, Princess of Hammerdale. All right, Falstaff, put a sock in it. I'd rather see you drink than drivel. So unbecoming of a dwarf. Yes, well, there you have it, Commander. Lady Ida. To her very good health, I say, and your future happiness. Why, yes, my little dandelion. What woman in her right mind wouldn't want to marry an emperor? 'Tis a right treat that you're not so bad looking either. But power, my lad, that is why we do it. The power of the dragon. Me? I do have a few personal stakes in this as well, though. My father, see, may the plague wither his pecker, is a right old rotter whose company I'm desperate to escape. Put a wedding ring on my finger, and your ship will be my home. I'm sure we'll get on like two pups a play. What a strange day this must be for you, Commander. Having to receive princesses who are strangers to you, and... Strange for the princesses themselves, too, Prospera. For they are put on display like cows on the market. And I am not a cow, kind sir. I am Camilla, a princess, rather reluctant to take part in this charade, but willing to do so for the benefit of all lizards. To be perfectly frank, I don't know if I really do. Your Highness, please forgive her, Commander. No. One, there is nothing to forgive, and two, I am calm as a frozen lake, so hold your tongue, Counselor. Now then, let me elaborate. Unlike those other girls I've seen shipped here by their aspiring ambassadors, I am not one who spends her days in palace rooms having her nails tended to. I've studied law, and am now Chief Justice of the Supreme Court of my native land. I am a woman of the world, Commander, knowledgeable of matters of state. A royal marriage such as ours would constitute a political bond, not an amorous one, though perhaps in time a reasonable amount of endearment may bloom. Wonders never cease, do they not? Lizard and dragon. It would be an advantageous union. Think on it, Commander. What ambition I have compels me to hope I will be your cow. Or should I say choice? Come on, up you stand, back straight, chin high. The commander is here. No, you are not daydreaming, Commander. This is not a mirage that would trick your eyes. This unearthly beauty is real, and her name is Lohanna, Princess of all Elves. The fairest fruit ever plucked from our green... I'll give you a moment to compose yourself. For not many... The best reason of all. Love. Or so I hope. I have heard of your deeds and seen your portrait. Ever since, I admit I've been quite smitten with you. And when news of impending nuptials reached my dainty ears, I made certain Oberon would move mountains to ensure I'd get a chance to meet you. I know the very idea of love is often met with sardonic laughter in royal circles, where it is derided as a pleasantry that peasants may indulge in. But I would not have it so. Let love be your reason too, O dragon, should you contemplate our union. If not, I think I'd rather not be chosen. Now, dear, don't put the commander on the spot. He's already head over heels in love. Так, ну, на самом деле все эти сюжетки выходило ихние. Я знаю, что из них там каждый представляет. Ну, а чем у нас речь была на прошлом стриме? О хвостиках. Хвостов тут есть только одной. Что?
I envy you, Commander. Shopping for a spouse, are we, Commander? Что говорится с гарантией. Можно вернуть деньги за придержанную. Dragons sure have a nice time of it, Commander. Who's it? This is all too disgraceful. Да-да-да. All this lovey-dovey stuff is wasted on me, Commander. But you go ahead and see who takes your fancy. Нас буквально принуждают на ксенофилию буквально. Ладно, давай. Wonderful. Who is the lucky lady? Берем хвостатую. A special lady, isn't she? Allow me to be the first to heartily congratulate you, Commander. I will make... Ага. Поехали. Переносится так. Собраться. Кого там высадил-то? В смысле? Стоять. Груз есть. Все. Блять, испугался. Пиздец, конечно. Хорошо. В этих ходах у нас враг. Что... Да, садим полное. Это все плыть, конечно, дело по-хорошему. Ну, ладно. Тебя мы куда отправим? Сюда, да, верно, верно. Чтобы отсюда, прямо сюда добавиться, отправиться. Или сюда. Фух. Commander, we all rejoice that it is here on this ship, our commander and Lady Camilla. Why, yes, I suppose I do. Then by the grace of the Almighty Seven. Though it was politics that sparked... Poor Lady how you could have chosen that frigid rep... Lady Camilla can be a bit frosty in her demeanor. You're a married man now, Commander. A lizard like a bloody stallion. Alas that the Seven have struck you with bound to be miserable is your... Shell-shocking catapults and now what? You're married to a creature that from the look... Ну и ладно. Yes, yes, this room will suffice. Not too stuffy, not too... I do hope you haven't too big an appetite when it comes to matters of love. I myself am little so afflicted or indeed inclined. Now then, to read through last week's transcripts. I'll see you later. Ага. Так. Хрена разрушили осада. Бронёсов сделаем еще. Нам нужна какая-то защита на воде. Пока что наша армия в воде просто бесполезна, как котята.
тут окружено водой. Окружено броненосцем, джиггернаутами, понятно. Здесь мы ничего не сделаем. Здесь мы тоже ничего не сделаем. По верхним водам сейчас надо перебраться аккуратненько. Ага, да, хорошо. Хорошо. Один. 6. Ладно. 1 поставим. Таверну поставим. Надо начать клепать броненосцев уже. Так, поехали. У меня тут нету. Здесь в целом все хорошо. Поэтому можем напасть нормально. Здесь тоже все хорошо. Вот и хорошо, что хорошо. Commander, there's something very important. Corvus is I realize. Пошли в каюту. Расскажи нам, что к чему. You remain true to your legacy, my friend. Ask me about Corvus, my friend, and I will tell you all about the term is pretty much set. As long as he teaches useful things. In a word, yes. I know why Corvus told me, of course. He'll tell you I'm not surprised. When one meets Corvus, indeed I can. No corridor, if you so. Давай поговорим с Корвусом. At last we meet, Dragon Knight. Too long have I sensed your step. I am Corvus, the Raven, the Deep. Today we finally look one another in the eyes. Yes, quite so. He slipped it into her wine, and she, naive girl, yet the dragon, drank it all. I watched on as he leant over her and inhaled deeply as she exhaled her last breath. I do believe he climaxed then and there, the twisted soul. I laughed till I wept blood. But to give you power, and yet I remain free in dream. Dearest dragon, if we least to walk the... Or perhaps you desire the affection of those whose benefit... And if you want to taste true power, want to experience the true richness of... I am beyond such petty concepts. Посмотрим потом. Я знаю, что если его кормить, то он станет тупо сильнее потом. My esteemed husband, I'm afraid I can't. Bit of a bizarre one, actually, but rather clear-cut. The gist of it is that a ship sank, and initially there were only 2 survivors. Self-defense thus pleads the dwarf. Cold-blooded murder thus protests the prosecution. I'm inclined to agree with the latter. Fellow's going to hang, and there's an end to it. Хочешь повесить серьезно за то, что он свою жизнь оценил больше, чем чужую? Неужели ты не сама не поступила точно так же? Never would I. Well, unless instinct takes over. Да. Склоняем Have хаос, you короче. heard about this ludicrous trial come up? А, это понятно. Ясно. Так, улучшить наши корабли надо. Так, наши броненосцы есть какие-нибудь улучшения на них?
Очевидно, есть, конечно. Разведка. Скрытой цели. Перехват. Потом. Нашли двойной залп. Возьмем. Надо уже разрушили, построить уже хотя бы одного. То у нас пока 0. А, еще лучше двигательные поставить. Ну и всего поставить на охотников, чтобы у нас был антивоздух нормальный. Не это говно вроде гренадеров. Так. Здесь это чисто все. Пока никого нету. Вступайте сюда. Нам нужно вывести эту армию сюда, к нам. Вывести сюда. Так. Все надо больше. У нас есть здесь. Есть кое-что еще. Надо синего дожать сейчас. Он сейчас слаб. Он служитель здесь есть, прекрасно. Прекрасно. Просто отхватим у них все сейчас. Нить. Нет, не через воду, Через воду атаковать нельзя. Здесь понесов составим. Ну что ж, начинаем. Транспорт, серьезно. Могу что-нибудь добавить сюда? Не особо что-то можете делать. У нас мореход, давай вот. Мореходствуй. Чё-то. Да неприятно сейчас было. Очень неприятно. Вот здесь авторасчет сделаем. Здесь мне насрать. Что здесь изи разберутся, не маленькие. Здесь я ни при чем. Здесь тоже все хорошо. Ладно, охотник фигня. Уничтожить рынок. Remember I mentioned the artist Della Gecko a while ago, Commander? Brilliant. She was an artist of profound, beautiful bronzes, marvelous marbles, all of вот это мы уже falling under оставим. the hypocrite's Не надо hammers. разрушать творение. But you can do something about... Couldn't have said it better myself. Cheers, Даже если он пидор, то разрушать его творение не стоит. Там за империю давай. For the Emperor. Ничего, засмылись, прекрасно. Значит, можем переезжать.
скопливаем армию здесь. У нас есть еще один транспорт, да? Прекрасно. Блин, везде нас накрывает просто, а? Кошмар. Пойти нигде. Строим флот, чё? Без флота никак. Что за срань? Иди нафиг. Это уже... А у нас есть тупо наемники здесь, а? Конечно, и есть. Оборонители, давай. Обороняй. Мне неинтересно. Commander, we the lizards think that even though you fight to attain peace, strife is inevitable as long as monarch. Это хороший вопрос, на самом деле. Will this talk about a republic is criminal? Even though we elves do think people are basically equal to one another. Commander, if you're going to go about asking the common folk for their opinion on matters of... Commander, we the lizards think that even though you fight to attain peace, strife is in... Imps are notoriously fickle, Commander. We change our minds each time the wind changes direction. No, best to have one... Ага, 4 монархиста у нас. Трындец. Что-то я думал, поменьше будет. Сложно. Опять же, блин. Ну, вообще республика это более интересный способ управления. То есть более правильный, что ли. С такой стороны. Ни один способ управления не является хорошим. Все равно все будет все равно идти через жопу. Пускай будет республика. This is but the first. Так иначе будет через жопу идти. Good news, Commander. The undead. That'll show those intolerant bastards. This is a great fix. This whole business was about art, of course. Да. Ясно. Ясно. Шутник-телепорт. Да, классная вещь. И бомбардировщиков, потому что не умеет летать. Ну что, 6 броненосцев уже у нас. Выходим в бой. Нехрен нам сидеться здесь. Месяца страха. В следующем ходу нападаем на столицу. Здесь у нас тоже лошади нам не повредят. Ну давай. Ух ты ж, ё. Серьезно? Как все грустно-то, а? Давай больше бомбардировщиков будет. Джигернаут. И сами поведем эту армию. Потому что морские сражения мне очень нравятся иногда.
Ну, если там карта хорошая будет, конечно. Тонущие сестры. Не помню, что за карта, но сейчас посмотрим. Мне особенно нравится, когда чистая вода без всяких... без позиций. То есть просто голая армия идет сама на микроконтроле. Это классно. Тут бывают иногда архипелаги с островами. Это, типа, зачем? Не умеет вскакивать по воздуху вообще, нет? И корабли авиацию. Ё-моё, ни хрена ж себе, жарите, конечно. Да уж, да уж. But we will hold our ground. Unit is being manufactured, Commander. Your unit will soon be ready. Thy will acknowledged. Ладно, будем жарить просто вот таким способом. Mortar turret completed. We need more recruits, Commander. Juggernaut sector purpose. As you will. What needs evaporating? Mortar turret completed. We can carry troops right across the seas with their transports, Commander. As you will. Steering to it. Я пойдем на них просто на их здание, вот и все. Что нам сделать здесь нечего особо. В таком бою. Ну, как прям напрямую нас атаковать навряд ли смогут. Если как-то и нечем. А вот так вот. И отсюда. Ну, класс, класс, да. Ясно. Лучшая озвучка боев. Да. Ладно, в жопу. Так или иначе мы нападаем на столицу сейчас, даже без поддержки воздуха. Блин, вот этот бой еще был ведь у нас, да? Ладно. Ну здесь-то изи. Здесь-то разберемся. Самого прокляли вас. Ух, так сказать мне. Что скажешь? Another day, another mindbreaker. Praise yourself. It has brutally murdered a fair elven maiden because she spurned his lewd advances. The brute is... Be that as it may, deep down I want to dismiss the jury's verdict as hurriedly as I would an undead's love letter and simply hang the beast. Were it not for my conscientious nature, I would do so. Поступать по закону и по совести не всегда одно и то же. Подумай об этом. I shouldn't be swayed by such a facile twist of words, but when one hears what one wants to hear... Is there a more sorrow sight, Commander, than young... Да, ну, как признал невиновным, конечно, здорово. Молодцы. Авиамины. Кстати, вот нам еще вот эта штука очень могла помочь в нашем бою. Ладно. Картечный газ еще сделаем. И пламя привет еще. Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас армия готовится. Нападение на зеленых. А здесь у нас все, в принципе, все готово. Поэтому нападаем. Нас больше.
Надо наши моря как-то охранять. Угу. Переводить нашу армию как-то. О, нас пока не догнали. Здесь. Что, бежим, бежим. Точно, саживаемся, захватываем этот остров. Этой частью мы идем в обход. Что вот один важный будет только здесь. Пойди на столицу. Опа. Ой, фигня. Как хорошо, что нас больше. Здесь пойдем сами. Нефильтрация быстрее. Бафы здесь, конечно, некоторые не очень прям нереальные какие-то бывают. Пускай будут импи-механики. Она тупо вдвое больше, вдвое быстрее армия производится. Бред же. В стакарте бы такое, а? Вилли. Вот смеха было бы, а? Пошли по суше. Заходите, заходите, заходите сами. Получайте. Стрел. Разрушитель имба. Что? Что, солдаты есть? Все, что есть, все, что находится на земле, убивается разрушителями. Что, джиггернауты могут, конечно, их перебить, в принципе. Ну и воздух только, все. С воздухом могут от других забраться. Enemy troopers can now capture our buildings. Держим оборону. Enemy troopers can self-destruct now. Что ж, привет в кармане. Просто держимся, ждем. Нафига нам эти улучшения солдат было вообще? Видите этих цитаделей? Чисто цитадели. Он оборонить нас. Озвучка боев здесь, ну, юнитов здесь шикарная довольно-таки.
Не, домой. Почти разнесли. Все, держаться они не могут. Фаран. Минус фаран. Well done, Commander. Да, здорово. Commander, a most grave and ignominious matter has come to my attention. So, with the utmost insistence, I therefore urge you to halt this pub. A dwarven scholar. Да, ну, really? да, The very цензура notion все-таки is никто нужна. ludicrous. Но небольшая. Yes, well, I have a few words I've been saving for just such an occasion. Помню, что он там пишет. Что он напишет в том случае, если не заживу публикацию. Понес перехват. Пускай будет. Здесь больше армии нет никакой. Синего. И заходим с тыла в них. Раз у них здесь армии нету, значит просто катаемся туда. Покатились. Опа-на. Опа-на. Ничего там привел, конечно. И вот не знаешь ведь, а? Чё, прочность, дальнобойность. Угу. Здесь вообще можно будет ли строить какую-то армию или нет? Непонятно. Вообще непонятно. Ладно, попытаемся. Если что, мы ничего не потеряем. Затопленный город, то есть, скорее всего, строить можно будет. Я надеюсь. Или нет? Серьезно? О, ё-моё. Ладно, я понял. Знаешь, что сделаем сейчас? Хотя бы так вот сделаем. Уже неприятно, а? Сколько требует дракон? 20 или 15? Если у нас хватит ресурсов, на чтобы сделать дракона, то шансы есть. Значит, просто катаемся от них. Все равно никаких. Ничего нету, поэтому просто катаемся. Ну ладно, взорвали транспорты. Прекрасно. Найс. Или, скажем, свою цель уже сделали. Которую изначально хотели. Обрезали наш транспорт, наши войска. Там никак было их спасти.
никак не было. Точнее, не смогли бы мы. Специфичный транспорт. Сейчас посмотрим. Можно ли призвать дракона. What are your orders, my lord? I need a target, quickly! Every move is a step closer to victory, my lord. That's impossible, commander. Необходимо хотя бы на цели. Найс. Найс, найс. Зря ждал. Значит, КГ. Просто... Чё? Суицид. Ясно. Ладно. Сколько там мы взорвали? Неплохо мы его взорвали вроде. Эй, а в смысле? Войск потерян 1, да. А, значит, призванных, ясно. Ладно, ясно. Вот, два неносца где они были, а? Где они были? Год назад. A tragic incident took place in a busy market hall. Two youngsters came charging in with knives. Нет. Right you are, Commander. I used to play Torture the Orc with a carving fork all afternoon back in the day. Allow corruption to fester, and sooner or later it will come to corrupt. You could have made a stance on morality, Commander. You could have removed blood and boobs from the stores. You let children play or read rot, and it'll rot their brains right and I'm more than relieved you listened to reason, Commander. To take... Right you are, Commander. Well, Commander, I must admit I was... well, not wrong, but a tad less correct than I could have been about Dahl's Charwin White Whiskers. The researcher's true findings, though, are quite interesting to say the least. The ancestor theory seems likely, but there we have it. A dwarven scholar worth his salt. I'd thought it... Edmund is of a very rare sunshiny disposition today, Commander. Gives me the shivers when he bids me good... You lack the female touch, Commander. Стивили сделаем. Оба сброшены, конечно же. Тут что-то как-то не дело. Железная обшивка. Железная, блин. В смысле железная? А из стали нельзя? Или из чего они там? Из алюминия делаются? Подожди. Нет, они же из алюминия делаются, да? То есть... Подожди, а как они тогда будут летать, если у них железная обшивка? Ладно. Не мое дело, наверное. Хотя... Не, хотя, в принципе, начинаю представлять, понимаете, как это устроено. Ну, ладно. Не суть. Хотя, в таком случае, зачем железная? Как это? Ладно. Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Вопрос. Какие транспорты, блин, нафиг. Понесся. Чё? Вода. Прекрасно. Поехали.
Ага, вот такой у нас. Притом у нас даже заблокирована наземная армия. Прекрасно. Сколько будет авиазавод? Почему нет? Хрен тебе. Имба, имба. Они просто делают поле, которое защищает их от всех атак. Имба. Да не так, не так, чуваки. Что вы творите? Не, да, пускай будут бомбардировщики. Уже как откатывается к тому времени, когда вот первого заканчивается. Вернее, за счет того, что их тут дофига у нас. Пока один сделал, у другого что дальше. Ну все, победа. Unit is being manufactured, Commander. A second chance to serve. I reach for the sky. Direct me. Steer into it. А, это прям Ая, которая только чисто на воздух реагирует. Все понятно. А мне их самому не подорваться? Могу подорвать? Ладно, не важно. Просто я знаю, что морские суда на своих минах подорваться могут запросто. А вот воздушные хрен знает. Интересно. Шок. You know, it is a curious sensation, husband of mine. Following my instincts, and therefore dismissing a jury based on no more than suspicions of bias, has set a precedent deemed dangerous by a good many of my Может, я должен развеяться? What, and miss a good old-fashioned execution? I think not. But enough of this frivolity. Prospera is displeased with my verdict, and I gather she's not the only one of... No, it is a letter I received from the dead girl's parents thanking me for my... I must admit, Commander, that your wife pleasantly surprised me by making some... Lady Camilla will be blessed during many a prayer vigil this night. Все верно. Все верно. Мало войны. А, не хватает. А, невидимый становится. Ясно. Невидимый дирижабль, это здорово. Это здорово. Прям очень здорово. Кросс 0. Кросс 0. Собираемся. А нет, забираемся. И нападаем. С обоих сторон. Так, нет, транспорт нам нафиг здесь не нужен. Только серьезные бойцы. И броненосцы. Заодно.
Ой, на входе. Это я ничего. Как проценты считаются? То есть 50 плюс 41 это... В смысле... Снижение популярности минус удачи. Вон он что. Я просто думал, типа 41 плюс 50, что-то сотка не получается как-то. Вот все ясно тогда, ладно. Поехали. Ну и как нас мало здесь, оказывается. Reports about the imminent arrival of enemy warlocks. Construction underway, Commander. For the return. Pay me in blood. We'll crush them one leg at a time. Осторожнее, осторожнее. Manufactured, Commander. You found it, did you? Those are enemy armors. I will drench their torn battle. We could use some support, Commander. Drench their torn blood. Death hunters. No flying doctors jokes, okay? Сняли осаду. Фи. Never trust doctors or patients. A leap into the dark. Стрел. Нам у синк нужна живая. Блин, да чух, тихо как там. Ай. Так нехорошо сейчас было. Ступаем нахрен. Be their destiny. Your unit will soon be ready. Back from eternal sleep on a pale horse. The enemy can carry troops right across the seas with their transports, Commander. Чё, почему военные производятся? Не против не хватает. Что-то я его... Ай, 10, блин. Поебался я, короче. Ну и так. Troopers awaiting your decision, sire. Yes, death set to it. Death hungers. My reputation precedes me. What is it now? Let death extend its grasp. I see dead people. I will stand until my last breath. Unit is being manufactured, Commander. Так намного лучше. The Emperor's enemy is my enemy. Construction underway, Commander. Construction in progress. Unit is being manufactured.
В смысле, какая кнопка? Так, я что-то не понимаю. Почему их так много? Там сразу идут вниз, на ней, да? Нет. Давайте встретим их там. Куда? Идиоты. Сюда. Строим там засаду здесь. Да наверх. Куда ты идешь-то, блин, идиота? Сор. Валим. Я бы догадываюсь, что если бы мы сделали автобой, тут была победа легкая вообще. Потому что, как ты начинаешь ручной бой, здесь, скажем, идет масштабирование армии. То есть своя армия резко срезается, ее становится резко меньше, чем ее находится на карте. И ты резко такой расплываешь просто. Теряешь всю армию и... Корел объясняю. Когда ты начинаешь сражение сам, то у тебя в бою оказывается не вся твоя армия, а как бы она умножается на некоторый модификатор, некоторый множитель, который может быть меньше единицы. Просто ради того, чтобы... потому что армии слишком много на карте, чтобы ее как-то срезать, ее срезают. Да, короче говоря, конечно. И... Как бы, а зачем, если я могу сделать то же самое, только в автобой и победить, блин? Почему это так работает? Henry. Do you want a government that is despotic or democratic in nature? Да, сделаем. Как бы, а зачем нам наша республика? Президентом. Ладно. What the hell is the matter with Scarlet? Here we're having some extracurricular horizontal recreation, and suddenly she bails on me. Damn that loudmouth, Henry. I'll emasculate him with a pair of pincers if he doesn't hold his tongue. We've been having a bit of fun. How dare he? How? But... Oh, fudge, what's the... When I was 16, you see, I first fell in love with another girl.
But when my parents found out, that is the secret I've lived with ever since. I force myself to sleep with men, but it is all a farce. A hollow way of ever so shallowly satisfying hidden, unacknowledged needs. I was forced to live a life of lies, and believe me, I can handle it, but I can't bear to have my real nature dangled in front of me as a means of mockery. Ладно, говорить об этом не буду. Thank you, Commander. To have your support means... Но официально возвращать тоже не буду. What the hell is the matter? Радиус 100 метров на 6 секунд. Сейчас вместе забьется и нападем. Что-нибудь нормальное такое. Нету. Насрать. 3 гренадера, да? Нет, если 3 гренадера, то можно сделать кое-что. А если я сделаю так? Опа-на. Смысл игры в автобой, да. Короче говоря. Sorry. Seems the undead are formally accusing the dwarves of invading their sovereignty by means of a subtle but the unfortunate homeowners can no longer pay their mortgages, are evicted, and their land... Yorick's plea is a simple one. He wants me to condemn this scheme as illegal. From the looks of it, though, Еще за владение фальцев ему подобно называют морали. Это может привести к насилию, гражданское на меня, да? So you're ever so subtly implying you'd like me to put a stop to their knavish enterprise, hmm? You know what? I'll do it. Just like that. Oh, the things I do for love. Да-да-да. When I see your face, it is like a beacon of... Don't worry, Commander. I didn't breathe another word. Бинокль. О. Бинокль надо будет качать, качать потом их. Им. Меньше доходов, это неинтересно. Commander, I haven't... Prospera has received anonymous letters about an elf archduke by the name... Whether they be men, women, elves, lizards, whatever. If they're gay, Commander, factually, merely suspected... No matter how evil his deeds, this witch hunter enjoys the protection of elven nobility. His family being one of the oldest and most respected in the realm. Already, Oberon is gathering a great sum of money to buy your blindness to his deeds. Да, арестуем. Oh, it's such a relief to hear you speak those... Так, иначе кто бы там не был. Свать на геев или нет, но он убивает наших людей. Творит свое беззаконие, поэтому нет.
Всем в кого нападаем. Что опять? Опять там два бомжа каких-нибудь. Отступить можем? Нет? Насрать. Commander, you are well aware it is the Imp's great destiny to create the biggest and baddest explosion ever. One that can reshape our world. And I'll have you know... Just to upset the remains of the dead. A couple of dilapidated graves. We are talking... I could create acre upon acre of perfect golden barley, where right now 1,000 imps are left to rot in shallow graves. But you don't see me. Rather than argue for or against the deconsecrating of Oberon's ancestor. Да. You are well aware it is the Imp's great destiny to create... Давайте нет. But great... Ugh, this is all too frustrating, Commander. They arrested Narcosim, but he wasn't thrown in a dungeon. That's just it. We gay people, we haven't the right... This must end, Commander. A line must be drawn. You have shown me support before, so please, do so again. Let me announce to the world I am a proud lesbian woman, and that by order of the Emperor, I am bid to execute the wretch that undid so many of my brothers and sisters. Это уже перебор. Хотя, ну, как бы он сам, конечно, мудак. Что за деталисты пододумал меня? Ладно, первый давай, попробуем. I shall depart immediately, Commander. Попробуем первый, посмотрим, что получится. Темных решений все равно не будет. Ну ладно, технологии мы купили все. Осталось добрать еще... Добрать дракону всего. Гордая лесбийская женщина? Да, типа того. Все, бросаем просто все силы на атаку. И делаем автобой, блин. Чтобы было честно. Как бы это смешно не было, но автобой. Ага. Me. Excellent, Commander. Simply excellent. Remind me to say no next time you ask for a favor, Dragon. Because I'd to think I didn't even close a single dwarven bank in undead regions or impede their workings in any way. I merely had their clerks remove the small print from their... A few, but I outmaneuvered their clumsy attempts at hindering me. By the by, I've been invited by Yorick to attend a feast in my honor. Quite the celebrity among the living dead as of late. Hailed as a liberator, in fact. Funny, isn't it? Oh, before I forget, the celebration is tonight, so seeing that the invitation reads +1... It is over, Commander. I return triumphantly.
I rode to Narcosene's stronghold on horseback. It was bliss. It was vindication. They dragged... Once the news broke, the execution was met with as much applause as it was with indignation. We knew it would... You are a great man. Гордая лесбийская женщина, блин. Все-таки совсем без спрягивания не обошлось. Целебная аура. Кого еще? Разнарев, конечно, возьмем. Как без этого? Впрочем, становится до максимума, конечно. Слабости. Домион 60%. Может быть, может быть. Пока хватит. А, теперь уже совсем все просто становится. Остался только один. Что ж, как мы сделаем? Вот так. Страшный. Ух. На уж. If there is one favor you can do for me, Commander, it's to invite Oberon up on one of the He's been prattling on and on about some tiff between some of his sorry swords. All of this is supposed to be happening in some rural hamlet newly conquered. No more than a collection of pigsty. As you can see, Oberon missed the mark once more. I can hardly be charged for misconduct when I haven't even conducted anything, now can I, Commander? Все-таки ты через порядок, так что иди, можешь расследовать. Hop to it. You have before you the greatest general in Rivellon, and you're ordering... Да-да-да, иди. Топай. Шестнарев, саботаж. Да, прекрасно. Прекрасная вещь. Разрушительная аура. Найс. Вперед! Бранить наши земли. Ух ты, материя есть. Ничего себе. The elections you so graciously allowed us to organize are over, Commander. Rivellon will have its first president, and he is in this very room right now. Не хочу. After all this, after allowing the people to choose our nation's destiny, you Блин, гному отдавать трон, президентство, нахрен надо. When Oberon first spoke of its supposed horrors, потом. I dismissed them as the ravings of... But no skeleton stirs there. To think the idea of... I'll think kindly Был кто-нибудь получше, я поддал. Так, гному. Пускай будет немножко расизм, но нет. Охотники всякие, птицеловые, солдаты, кондеры, понятно.
У нас с армией долларисты просто. Расист. Ух, да. Душит враждебную республику. Насрать на них. Как ни странно, боги поддерживают монархию. Your latest conquest has given me quite the headache, husband, dear. You overrun realm. During the confusion that arose when your armies marched in, a group of guerrillas kidnapped. Alas, this fellow is hardly a saint. His means of opposition. His followers threatened to kill their hostages unless he is pardoned and set free post-haste. But doing so would invalidate our rule of never negotiating with those who wreak terror. Позвать спецназ или отпустить? Ну, конечно, он там пойдет бомбить, я знаю это. Отправим следопытов. His hands are as bloody as his rivals, as are his deeds. We are of the same mind. Justice would be ill-served. Dire news, Commander. The wives and daughters... Да, знаю. Это тоже интересная карта. Просто деньги закончились. Нифига себе. Заблокируем его на его острове. Дело с концом. Нифига себе потери. Commander, you have recently denied us a republic, but there are other matters still to which we would like to draw your attention. The late Emperor, your... Новый закон сбил. Пускай. Consider those laws scrapped, Commander. Да. Сделаем другие законы. Налоговые. Как бы топ-топ. Поехали. Просто наши раны тупо сильнее сразу, сходу. Все. The fates do not merely rain on my parade, they cast down hail and lightning. What was to have been a it's my fault, so rings the cry. You should have given in to their demands, thus chanced the crowd. Civil unrest's afoot. The masses are marching upon the capital, bent on mayhem. Do none of them have any regard for the procedures we follow, to the laws we Возможно, тут obey? нужен символический жест. Тут кого не считает виновным, может пойти в отставку. So it has come to this. I should resign even though duty was my guide.
Yet somehow I do feel this is the right course of action. If I remain unyielding, a city might be consumed in the flames of vengeance. I will address... Ладно. Just a little while ago, Commander, you broke a lance for women aboard this ship, and now I need you to break... It is my fondest hope that you shall prove to be a rot. Давай, нормально. They put whatever words will secure their pathetic hold to despotic hegemony in the You then shall either undo this gross travesty, this ignominious pervert, the least one can... Не, ну знаете, хотя бы в плане Ревиона притязания Кэтрин вполне себе нормальные, адекватные звучат. Так что можно. Кто? Чисто по приколу, вот давайте зайдем. Кстати, эту фигню надо убрать все. Переставить скиллы себе. Бастион поставим. Освещение. Вот так вот. Набрали бафов просто. И дебафов. А дамаг это такое. Нафига дамаг нужен дракону? У него дыхание все равно слабее, чем 1000 джаггернаутов. Вот чтобы 1000 джаггернаутов наносило на 40% больше урона, это я понимаю уже. Ну ладно, это сбиение детей. Сколько она стоит? Это было несерьезно. Откуда там только взяли транспорта, я не понять не могу. Ну как бы насрать. Commander, we have untangled the complex puzzle that was your father's set of taxation laws, and this... Да. Wonderful, Commander. If we lizards couldn't get the Republic a smaller and more... Naught but a skirmish we fought today. Что? Were that I were the monarch and you the general, I'd kill for one of your powers, whereas you hard... Bloody good. I fought doubly hard to... Вроде ничего не говорят, но странно. А виска висела. Что-то есть. Да. А, в смысле он с этой столицы начал играть? Все, я понял. Ясно. Я думаю, что за дела такие? My word, what a strange experience I've had. There I stood upon a balcony. The onlookers were baffled. The mood turned. Surprised and moved, I found myself promising that I would let my heart speak from now on. That I would judge fairly, even if the law does not strictly allow for such actions. Cheers. But it was more than hollow verbiage. As I stood there, I realized that if it's such enormous powers I wield, must I not always consider the humane course before the
Поехали сразу нападать. Кого ждать-то высиживать? Ну-ка. Попробуем, что ли, в личность садиться. Вроде нас больше, нас, по идее, не должны вот занервить говно просто полностью. Тёсы Хундра, да? Ага, ага. Это мерзкая карта. Anything for the Empire. The Emperor shows us the way. The grave be their destiny. Yes. Death hungers. Dead set to it. Direct me. I'll fight to the death. Steer into it as you will. A wise plan. There is no reason to doubt your insight, sir. A second chance to serve. Anything for the Empire. Construction underway, Commander. We'll crush them one leg at a time. Thy will. Странное дело. Когда они сидят в обороне, это изи. Сверхлегко. Когда они идут в атаку, начинается какой-то пиздец. Это называется баганят, не баганят. Додумаются ли они передвигаться вообще или нет? Непонятно, непонятно. Your unit will soon be ready. Unit is being manufactured, Commander. We're out of recruits, Commander. Еще мне дико нравится дизайн местных техники. Смотрится очень круто. Серьезно, могло бы получиться охренительный РТС, если бы они довели ее до ума. Жил солдаты, они тоже интересно смотрятся так. На трех ножках такие ходят. Тинь-тинь-тинь-тинь. Что с целым? То, что прикольно вроде. Танки там на какой-то воздушной подушке. Еще всякое разное такое. Все, тут армия выключена их. И все.
Что он дальше будет? Третью столицу отхватывать? Пытаться. Commander, it would seem some of my fellow dwarves have been corrupted by obscene elven habits. They call themselves nudists and demand the demented right. Somehow I think you know what I'm about to say, Commander, but by... The body is a miracle of nature, Commander. And there is something quite liberating about... Commander! I don't quite see the problem here, Commander. After all, these dwarves are not asking for the right to... We imps don't wear anything at all until we reach puberty, Commander. Then dress only to avoid awkwardness. Nude beaches sound Чем у нас основная масса занудизма? Чё? Да и хз даже... Знаете, по приколу просто, что... Commander, Cordial of you to let these nudist dwarves have their day in this. Ha! Lovely. It might be a bit Ha! Lovely. It might be a bit awkward when elves and imps... I'm glad you're keeping an open mind, Commander. I'm glad... By partaking... Просто довольно абсурдная ситуация, не знаю. Что ты там хотел мне сказать? Accursed be that hothead of a Henry, Commander. I'd rather swallow... Чё опять-то? By all the gods, real or imaginary, devils take my manhood if that Catherine creature isn't a bigger... Besides, what's the use of standing shoulder to shoulder when you know the fella next to you will run once the swords start ringing and the blood begins to flow? Aye, that's what happened the day I lost my arm. I stood my ground, Слушай, дай нам шанс. alone. I find it a lot easier to tell the benefit of the... А то тебе хаотик, злой хаотик придет. Тянет. Хаотичное зло. Ну что опять? Сюда нападают? Серьезно? Домой ко мне? Офигели совсем? Изи. Behold how powerful the dragon had become. Many of his rivals had fallen, and victory seemed inevitable. But then Corvus the demon, cruel and cunning as he was, decided to intervene, for he did not want the war to end. He infested all the Empire's enemies, using terrible blood magic. Though he remained bound to the Raven, he was now present in all of the dragon's foes. Enthralled, they became stronger and more vicious than ever. The final battle between dragon and demon had begun. Давай, говори. A word, quickly. Devilry has before. Each foe we now face will be you, and you alone can now accomplish what we set out to do. My esteemed husband, I find myself without a court case today. I never told you about my youth, did I? Perhaps because I do not recall it very fondly. I was raised in the short time I have been aboard the Raven, I've had to preside over some of the most interesting cases of my career. Under your auspices, I have sometimes been able to explore beyond the letter of the law. And the satisfaction of serving the greater good has lukewarmed my cold blood. And in doing so, awoke unknown affection. Endearment, even. For no other than you. Уже неплохо. Commander, so I took your counsel. So that's what I did. Rounded them up and played from dusk till dawn. Where you already have my kindest thanks, tenderness has yet to come. Так, что у нас тут происходит? Орк опять же. Почему у нас орк отсюда начало называется?
Наверное, это все-таки должно быть какая-то определенная территория, а не какое-то эфемерное пространство в вакууме, которое постоянно перемещается, а? Ладно, что мы тут имеем? Где она столица? Здесь довольно близко. Пошли. У нас ресурсы остались прежними, поэтому делаем... Обузим одну штуку интересную. Делаем тайный доход просто сейчас. И теперь начинается. Кого мы хотим видеть в нашей армии? Нормально мы такой армию наняли. За один ход. Чего разменяться? Пошли так. Откровенно стартовую армию довольно большую. Я танки не отправил. И это Йомли, конечно. Ага, теперь посмотри на это. Наемники сила. Нам нужно было просто захватить это место. Серьезно. У вас не было ни шанса, ребят. У кого карточка больше, блин? Начинается игра. Там транспортов уже больше нету, да? Прекрасно. Дирижабли и истребители, да? Пошли, пошли. Чего нет?
Я уже сам хочу. Почему вот так вот сделать? Шабли, гранаты. Ага. Поехали. Enemy bomber balloons are airborne, Commander. Acknowledged. Unit is being manufactured, Commander. Dwarfs on a ship. Who would have thought? Rockets or torpedoes? As long as you pay, we've got them. Spreading the love. Free as a bird. You found me. Oh, the humanity. Enemy sailors are underway. Good time is fun, but when does the killing begin? Destruction is Здесь не такое уж прям значительное сражение было, что ли? Не получится воздух один. Как-то даже серьезно, что ли. Your empire is growing with each. Да. Wonderful. Дороги нам нужны. Commander, a matter has... It's these horrid arranged marriages. Long have... The girl's 12. Well, I've had it. That girl stuck in your chamber Да, is согласен, beyond... нужно. Excellent. Это не согласен. Как бы там что ни было, но все же это не товар. Ах ты. Здесь у нас все хорошо. Приносится. Так, у нас мореход. Давай, мореход. В смысле? Ведь потеряли северную армию нашу просто. Казалось бы, все было в нашу сторону, но бамс. Мы потеряли свою северную армию. Прикольно, прикольно. Как мне нравится, да? Люблю рандом, люблю. Обожаю просто. Рейнджер канал, 2 броненосца. Подожди. Да, нормально, нормально, нормально. Справимся. Только надо вот мигри самому. В таком случае.
Опа-на, опа-на, опа-на. Что мы тут видим-то, а? Какая мазутность, а? Так сделаем. И сами идем. Раньше 2 граната, да? Нормально. Не хочу ничего. Просто вот так вот. Сами чисто. А, 2 джаггернаута. Ух, ты ж ёп. Нормально, справимся. 2 броненосца на 2 джаггернаута и 1 броненосец. Справимся, справимся. Затопленный город? Да. Хорошая карта. Для этого дела. Чистая микро. Ух ты ж, бежим. Еще видит наши мины, да? Как так? А, войнался видит, да? Ха-ха-ха. Воем отсюда. То, что они сверху пошли, конечно, неприятно вообще. Ни разу. Нет. Before happy hour. Adding coal to the fire. Dropping nautical mines. We'll be back before happy hour. Кстати, где-то можно пометить немного. Enemy juggernauts enjoy in-fighter protection as of now. Where is the port in Ой-ой-ой. Adding coal to the fire. Adding coal to the fire. Adding coal to the fire. More steam power. But I was just getting me a beer, sir. Так, они сейчас без атекса, да? Прекрасно. Enemy juggernauts can fire in-bunker busters. Найс. Better dig Найс. in. What's brewing? Where is the port in port side, sir? Drawing the iron curtain. But I was just getting me a beer, sir. Adding coal to the fire. More steam power. Жесткая штука эти броненосцы. Жестко. Не надо их недооценивать. Просто уплываем. Наблюдаем. За бомбом. Enemy juggernaut captains spotted with binoculars, Commander.
Нормально. Три, 2, 4, 2, 3. Куда нужно? Голда. Ну, не, ресурсы. Деньги, здесь называется. О! Найс. Ну, как бы, вроде должно быть нормально, да? Да, хорошо. Да и тут вроде все хорошо. Все-таки не полезно, зачем? Я не высадил, да? Ой, ё-моё. Что, прости? А мне интересно, солдаты там остались вообще? Это мы берем сами. Компонент, бомбардировщик. Катаемся. Катаемся и катим. Шахта Грумио. Надеюсь, это без зданий. Но я что-то сомневаюсь. А нет, без зданий, надо же. More steam power! More steam power! What's brewing? But I was just getting me a beer, sir. We'll be back before happy hour. Rockets or torpedoes? As long as you pay, we've got them. What's brewing? All balloons fitted with enhanced explosives. That's bad news if you ask me. What's brewing? Time for a light show. But I was just getting me a beer, sir. Adding coal to the fire? Throwing the iron curtain? Dwarfs on a ship. Who would have thought? 500 of my timbers are shivering. Adding coal to the fire? Ho ho ho, and a bottle of ale. Throwing the iron curtain. Rockets or torpedoes? As long as you pay, we've got them. What's brewing?
before happy hour. We'll be back before happy hour. More steam power. More fish. You would have thought. But I was just getting me a beer, sir. But I was just getting me a beer, sir. Сами не разменивать ничего не могут. Прекрасно. Dropping nautical mines. Adding coal to the fire. Commander, I would like to raise a concern about public decency. Now, if certain men feel the apparent need to cavort with one of their own sex, I suppose that's their business, not mine. It becomes my business, however, when the... в смысле... в этом плане. Сложно. The full staff is absolutely correct, Commander. Не удивлен. What an old prude Falstaff is. If a boy and a girl can sit on a park bench and kiss the afternoon... Come on. Sir Silvervein is making an ass out of himself, Commander. Instead of... Dwarves and their yammering. If you're feeling itch, you have to scratch. And we imps don't care what that itch is, or who does the scratching. Это выйдет чешет. Да ладно. Perhaps you enjoy the sight of two men perform... Главное то, что мы запретим заключать браки. Commander, Этого хватит уже. I have conducted a couple of surprise inspections of swarms of fire-spouting locusts wouldn't do as much. But I took matters into my own hands, Commander. The first offenders have been court-martialed and hung for their offense. Touched one last time by angel lust, then limp and lethargic forever. Были повешены. Ладно, допустим. So I... Так-то вроде разумные, вроде вещи предлагаются, с одной стороны. В рамках современного мира. С точки зрения средневековья, конечно, да. С точки зрения фэнтези, точнее. Прямо немного дико звучит. Как немного. Один же минут. Фигня вообще. О, они здесь остались. Прекрасно. Так. О-о. Охо-хо-хо, что-то придумал, там колдунов еще напихал сюда. Давай еще я тоже что-нибудь напихаю сюда. Ничего полезного на самом деле нету. По сути-то. Транспортом это полная срань.
куча транспорта на них. Хотя они как бы срани, и пускай вот срани мы это используем. Туда, я сказал, это чипа. Ага. Просто будет как мясо, что ли, отвлекающее. Хотя они могут взорваться. Вот что важно. Под прикрытием броненосцев они просто взорвутся и все. Это уже неплохо. Ага, вот такая карта, да, значит. Вот такая карта, значит, да? Да вы охренели, а? Hope we don't hit too many fish. It's hurting! You have a much bigger gun. You should do it. Must certainly be harder to shoot down. Where can I take you? Need a ride? Where can I take you? What's your order? Drawing the Iron Curtain. Time for a light show. Adding coal to the fire. Solid coal. Could we just get me a beer, sir? Time for a light show. И что мне делать с вами? Хотя авиазавод, вот, точно. Что сделать? Тебя построить. It'll be built in a jiffy. Rockets or torpedoes. As long as you pay, you've got them. Could we just get me a beer, sir? Чего, атаковать не может, что ли? Или по земле не бьете? Ладно, это авиацию. По земле не бьете, значит, да? Прекрасно, прекрасно. Aero factory completed. Your unit will roll out momentarily, Commander. Drawing the Iron Curtain. Dropping nautical mines. Вот давайте на минах подорвать. Drawing the Iron Curtain. I have no regrets, but please save me. Duty calls for a real hero. Rockets or torpedoes. As long as you pay, we've got them. Your unit will roll out momentarily, Commander. Ho, 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 and a bottle of ale. Time for a light show. Drawing the Iron Curtain. Playtime is fun, but when does the killing begin? Your unit will soon be ready. God's speed. Вы сверху там отхватили, мрази. As you will. Adding coal На to the пресекать fire. это дело быстро. I live again. You and I think alike, my lord. Standing by, impatiently. But I was just getting me a beer, sir. Your unit will roll out momentarily, Commander. Up we go. I was just getting me a beer, sir. Good as dead. What's brewing? Enemy ironclads are even harder to sink now that they've installed defensive weaponry. Adding coal to the fire. A second chance to serve. Their lives end here. If enemy transports head straight for you, get out of there. И что мне делать с вами, ребят? Охуенно просто. Your unit will roll out momentarily, Commander. Drawing the Iron Curtain. Time for a light show. What's brewing? Target in sight. Need a target quickly. Oh my, invisible transports. They can land anywhere. Серьезно? Вот достичь цели не смог. Ёп, сколько у вас там? Not enough recruits to morph, Commander. Dropping nautical mines. More steam power. A fateful decision. Я даже ничего никак им противостоять не могу. Тут потому что у меня нет наземников, я не могу захватить здания только свои. Какое к черту лечащее дыхание здесь? Почему?
меня же там огненный шар стоял. Какого чё-то? What the fuck? Сейчас вообще не понял прикола. Почему заклинания поменялись местами? Нормально, справитесь. Мне нравится, как мы переправляем свои войска через сушу. Это, мне кажется, просто шикарно. Да, но потом сначала на соседнюю территорию, потому что нам сначала надо отрезать подкрепления все. Ух ты как, а? Придумали чё? Это был важный бой. Это бред какой-то. Commander, an elf woman was caught smuggling the vile narcotic Divinity into an undead city. Забежим. How dare Yorick demand the death of an elf? I wouldn't let a child-molesting mass murderer be judged by the bloody undead, Commander. Let alone a miss... Whereas Yorick has a point, it is his laws that have been broken up. The undead do stage spectacular executions, Commander. We all follow them through scrying stones. You wouldn't take away our Sunday afternoon fun fair, would you? Нет. You are blatantly denying us. Пускай у меня и сучится. Ну что ж. Все войска сюда. Все войска в атаку.
Вести эту армию в бой бесполезно самому, потому что там будет масштабирование, и по итогу твоя армия будет в 10 раз меньше. Поэтому это, блин, мне надо абсолютно звучит. Выглядит точнее. Ну что ж. Конец хода, конец хода. Смотрите. Тут можно чисто из прикола свалить самого. Какого хрена у меня излечение лечащая штука здесь стоит? Ужасный мёб стоит, должен стоять здесь. Доблесть. Так, ауры, блин. Ауру все в край брать. Где? Так. Сюда. Где наша... Где доблесть наша? Землями половину скиллов обрезали просто. Класс. Часы Хундер. А, вот это говно, дерьмовая карта, да? Понятно. Ну ладно. Но при этом я сейчас обороняюсь. Так что ладно, ладно. Давайте покажите мне, как это выглядит все. Ух ты ж. А. Вот как. Bombs ready to drop. Looks like enemy zeppelins can unleash fire bats. Okay. Let death extend. Ух ты ж, это что, шамана сделали так больно? Опа-на. Опа-на. Ну так это они, конечно, неплохо сделали, неплохо. А тут, блин, автобой все равно. Это уже интересно. Ну что, что? А, серьезно? А, типа они не успели заходить в мою столицу. The Empire has been restored. Peace, briefly dethroned, follows in your wake. What 3 mighty men once set out to do, you have accomplished single-handedly. In the name of an entire world, in the name of delivered millions, I thank you. Long may our friendship last, and long may last your reign. А как же Корос, наш демон? Ай. He has been finally defeated, Commander. Я сюда пытаюсь на единичку нажать. You have destroyed, that he is now but a shell, bereft of all powers. When I dismantle the Raven, him I shall banish to the abyss he came from, and with him, the last remaining traces of that vile traitor, the Architect. Your wife and all her wisdom I have sent out to locate the best and most beauteous spot in Rivellon, where we will build your castle. Then, a capital we'll build around your castle, and an empire around that capital. But for your blessed realm to remain standing so long, we must destroy every last bit of demon technology.
including this majestical raven. It is a sad thing indeed when such wonders need to be undone, but we cannot trust the nature of man, or any of the others. Soon these machines will be but figments of the imagination, be like snippets of dreams that fade from memory upon waking. We cannot have it any other way. Give the word, dear dragon, and I shall commence to shape the world anew. Я хотел бы говорить с товарищем By all корабле. means, Commander. Так, давай поболтаем с кем там есть. Commander, the Seven have truly favored us all. Heathens wither in the throes of death as we tread by them victoriously. Glory be unto the gods. No mortal can, of course, truly mimic their magnificence, but the harder we try, the more we may find favor in their stern, just eyes. I'm afraid what favor you have found does not quite live up to the expectations I had, but I'm contented in the knowledge that times of peace may just bring the faithful new challenges which we may overcome together. For peace, as you will be aware, so frightfully easily leads to vice. Besides, the Empire is but new. So many who stray have yet to be subjugated. Whatever your merits, Commander, much more can be done. Yes, indeed. After all, so say the hallowed 7 scriptures. The world shall never be perfect until all that stirs is bone. Praise be, Commander. Rivellon has been saved, and her great green mother with her. Quite clearly we have nevermore, I think. I will remain a politician for... I foresee a bright future. Commander, allow me to congratulate you. Все знаю где. Not just from the bottom of my... We've come along. You command, but come, let's... This moment has been so long in the making, Commander. Unlike some, I know full well what this victory means. How important it is to enact what you and Max... Such wisdom requires a lizard's mind, I do believe. Abounding with primordial profundity. Or at least a lizard's vision. You do possess... We are but on the cusp of your illustrious career. Барс, всех надо прокликать. Ah, Commander. Everyone seems to be in a rather merry mood today. As if I'd oftentimes wonder why Maxos was in such awe of your inherent qualities, when in truth they do not consist of much more than a somewhat mediocre metamorphosis. Still, the one thing that really matters, But anyway, enough banter. A good sherry is what I need. They brought in some new casks only yet. Bulls, we've triumphed, Commander. After long last we could... And how about you, then? Guess you've made your old man... Guess you've got a couple of 100 years ahead of you. Me, a couple of dozen with any luck. That's okay, though. Pretty good, then. That's settled. Ha ha! You did it, Commander. We won! Come to think of it, maybe I won't. I've a new quest to start, you know. One you helped me embark upon. Well then, Commander. Looks like it's all over. I'm glad I followed his advice and followed you aboard the ship. Soon we will all go our separate ways, of course. But today... There we bally well have it, don't we, my lord? Then again, the raven stopped singing to me long ago. Time for Grumio to pack it in. Time for my pork fountains that spout wine or beer on command. Fans that what? Buggering, bonking blunderbusses, Commander. You've done it. Imps and dragons. You know, sometimes we see eye to eye. Oh, lordy, lordy. What an occasion this is. Please, 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 don't listen to that old goat of a Maxos. But they will be destroyed, won't they? Да. Теперь будем все ломать. It is impossible. Impossible that for one such as you, I can but stand in awe. It... Ладно. You have spoken with your companions, Commander? Закончим. Very well, Commander.
In this end, let us find myriad new beginnings. Now dawns an age of peace. Now breaks in golden light the Pax Draconis. And so it was that after long last, Sigurd's son, the prince they had called a bastard, became Emperor of Rivellon. Peace descended upon the battle-scarred realm, and each and every war machine was duly destroyed. No longer did demonic technology hold sway, and the world became one of harmony once more. Harmony between magic and nature. As for Maxos, grateful his friend had secured his father's legacy, he knew this would be the beginning of a new age. That of Dragon Knights. Что ж, вот такое вот начало вселенной. Как раз такой небольшой. И большой. Так, иначе продолжим потом. Потом что-нибудь другое. Там Divinity у нас ждет. Потом у нас есть Dark Messiah, да и у нас уже 1000 игр, кажется, накопилось, которые нужно пройти. Что ж, всему свое время. Всему свое время. Все пройдем, все успеем. Так что всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто был, кто подписывается, кто пишет. Всем спасибо Серегам обоим, кто был, кто не был. Всем удачи, всем пока.